tenants Okay. Sibulishe bethuna nakumntu wonke okhoyo apha nosibukeleyo ku YouTube na ku Facebook. Silungiselela uqalisa ke ngoku inkqubo yethu yokugqwala emswaneni kagqirha nongutata wethu utata uJadezweni. Omnye wogxa bam ongumphathi nkqubo uSam Msindisi Sam Umhlatyana ulungiselela ungena. Ndinguhleze kakhunju umqoma, ndiza kube ndibambisene nomhlatyana kule nkonzo kabawo uJadezweni. Mhlawumbi uyothuka into yoba ngabantwana batheni aba bazawuphatha inkqubo yomntu omdala kangaka. Uyawukhumbula kaloku into yokokuba ubawo uJadezweni ngumhlobo wabantwana. Yiyo loo nto ke ubona abantwana abafana nathi namhlanje bephethe le nkqubo yakhe. Sibadala sibancinci namhlanje ngenxa katata umhlobo Jadezweni. Mhlatyana, umboko wakho uthe walunga? Mhlatyana? Okay, sisa nanko kumhlatyana watsho wangena. Khawusingene mhlatyana uzibulisele uqhube. Umboko kamhlatyana ingathi usasokolisa. Technical team mhlambi khawusiphinje ingoma ngeli xesha sisazama ukulungisa lo mboko kamhlatyana ukwenzela into yoba azongena abulise abantu, avule inkqubo, asichazele into yoba kutheni silapha nje. Inkosi technical team. Shaba,
Uhlathi is he in touch with you? Okay, sibulele kakhulu ku technical team. Ngawothi siyabulisa kwakhona sithi namkelekile kumuntu wonke okhoyo osibukeleyo ku YouTube na ku Facebook. Siyabulisa ngakumbi kusapho lwamacethe, usapho lwakwaDlamini, izihlobo nezalamane ezikhoyo apha. Siyanamkela nonke nabantu abebesebenza noTata J, siyanamkela nonke, namkelekile kulo msitho wanamhlanje. Baninzi ke abantu abebethumele imiyalezo yovelwano. Kwaba bantu bebethumela imiyalezo yovelwano, siyacela ke niphinde niyithumele apha ku Facebook noba nibukele ku YouTube, nibhale imiyalezo yenu yovelwano. I-technical team izawukwazi ukuyiveza lo miyalezo yovelwano. I-program yethu ke ime ngolu hlobo. Sizawucela umfundisi wethu, umfundisi uSipho Mahoto, uDr. uGqirha uSipho Mahokoto, asondele nganeno. Emva kwakhe kuzawulandela uCwengile Jadezweni noFeziwe Jadezweni. Sawuphinda ke sibuye ke sichaze ke i-program emva koko. Siyabulela, ungasisondezela ke technical team umfundisi wethu azokusivulela ngomthandazo nangelizwi. Mandibulise enkosi kakhulu program director, ndibulele kakhulu ngelithuba endilifumanayo lokokuba namhlanje xa size kulo msitho wekhumbula uDr. wethu uDr. Jadezweni,
ndifuna uthi kuqala nxe kusapho nezihlobo nezalamane bonke abantu abangqamene nosapho lakwaJadezweni, uThixo wethu kuThixo okhathalayo. Nakule imeko enikuyo, uThixo usakhathala ngani, sinibeke emthandazweni. Masiqalise ke ngokufutshane inkonzo ezawuthi ivule lo msitho we-devotion katata wethu. Makakholeka amazwi omlomo wam nezicamango zenhliziyo yam kuwe Yehova liwala mkhululi wam. Makwandise ke ubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo wethu ndawonye nenkosi yethu Yesu Kristu bebanye behlangene ngomoya engcwele ngoku kude kusemaphakade nasemaphakadeni. Amen. Ndifuna lusapho lakwaJadezweni namhlanje ndifuna ukunifundela kule ncwadi kaYobi, incwadi endala, incwadi isahluko 14, nzawufunda ivesi ezintathu kuphela ukonga ixesha. uYobi 14, sizawufunda ivesi yokuqala, ivesi yesixhenxe nevesi ye-14 kumazwi afunde kodlobo. Umntu into ezelwe ngumfazi, imihla yakhe mifutshane, izele zingathazo. Ivesi yesixhenxe, kuba kukho ithemba emthini, ukuba uthe wagawulwa wobuya uhlume, igatya lawo lingapheli. Ivesi ye-14, ukuba uthe umfo wafa wophila na, yonke imihla yokuphuma kwam umkhosi ndingalinda kude kufike ukukhululwa kwam. Ngamazwi endifuna okokuba just ngokufutshane ndenze amazwi ambalwa kuni lusapho lakwaJadezweni nazo zonke izihlobo nezalamane ezithe sachaphazeleka ngokuhamba kukatata wethu, ingakumbi nathi sonke ezi-colleagues zakhe, i-academics nezi-students zakhe nabo bonke abantu abamaziyo uba uJadezweni. Uba bendizawushumayela bendiya kuthi nge-theme Dr. Mhlobo Jadezweni will live forever. Ibiyawuba ngamazwi endiyawabeka ezingcamango lawo. Le siyayazi yenye yeencwadi zikaYobi ebalelwa kwiincwadi zobulumko, ezincwadi kuthiwa zi-wisdom literature, ngenxa yendlela ebhalwe ngayo. Iincwadi ezibalelwa ukuba zezobulumko zezi zilandelayo, incwadi efana nekaYobi, incwadi yazo iingoma, incwadi yemizekeliso nencwadi yendumiso kunye ne-intshumayeli. Zezincwadi ke kuthiwa ziincwadi zobulumko. Kwesi sahluko ke sifunde kuso ngokufutshane, uthi uYobi kwivesi yokuqala, umntu into ezelwe ngumfazi, imihla yakhe mifutshane kwaye izele zingathazo. Le nto ithi ubomi bethu esiphilayo emhlabeni bufutshane kakhulu kwaye buzele zingxaki. Le nto yenza okokuba sizive singenamandla. Utata uJadezweni naye akasindanga kwiingxaki neentlungu ahlangabene nazo emhlabeni. Ubuvile ubunzima, uvile kabuhlungu, intliziyo yakhe ide yaphuka zizinto ezininzi ezithe zamehlela kuye buku ebomini bakhe. Uqobekile ebomini bakhe, kodwa noxa kunjalo akamlahlanga uThixo wakhe. Kwivesi ye-14 siphinda sifumana uYobi apha esithetha ngolu hlobo, ukuba umntu uthe wafa wophila na, ngumbuzo lo obalulekileyo ekuthethwa ngawo apha. Kodwa lo mbuzo sifumanisa okokuba impendulo yawo ikule vesi ngentla kwivesi yesixhenxe, xa yesithi kuba kukho ithemba emthini, ukuba umthi uthe wagawulwa wobuya uhlume, igatya lawo lingapheli. Umntu umi phakathi kwezinto ezimbini, ukufa kunye nokuphila. Xa bekukho ukuphila emva kokufa besiya kuthi masesisidla sisele kuba ngomso siyawubuya sitshabalale. Lo mbuzo kaYobi ubalulekile kakhulu kule vesi ye-14 xa esithi ukuba umfo uthe wafa wophila na, ngumbuzo endicinga uba nathi sizibuza wona namhlanje bathandekayo enkosini yethu enguYesu Kristu. Ewe, apha ke ngoku sifumanisa okokuba le ndawo uYobi ubomi obunengxaki obathetha ngabo, bubomi obunenkathazo, bubomi obude obusiphilayo, kodwa sifanisa okokuba kule ndawo sifunde kuyo bubomi obuzobayo
nemeko uDr Jadezweni ebephila ngaye, ngendlela ebephila ngayo, ebenobomi obukhathazekileyo, ubomi obuva ubunzima, obuphansi kwenxwaleko, ubomi bakhe ibubomi obunzima nobomi bolonwabo kwelicala. Ewe bubomi apho ulonwabo luphela ngeenyembezi, bubomi obungazinzanga, kodwa noxa kunjalo we enjoy life to the fullest because we live with hope. Things that will change tomorrow, siyazazi okokuba ithemba lethu likuThixo ngokupheleleyo. Asinakuze siphile ubomi kakuhle bazalwane xa singenalo ithemba lokuba ngomso kuyawuba ngcono kunanamhlanje. Asinakuze siphile ubomi obunencasa singenalo ithemba lokuba izinto zizawuguquka kwimeko ezayo. Uba uJadezweni nangexesha lokukhula kwakhe nangexesha le-apartheid eSouth Africa siyazi okokuba ungomnye wabantu ngexesha le-apartheid benokuthi ngomso izinto zizawubuya zilunge. Ukuphela kwethemba kwenza ukuba singabi namdla wokulubona ingomso kokuba lisiphathele ntoni na. Ewe bathandekayo, adathi uPawulos xa yena ingqina lenyaniso kuba apha sinamzi uhleliyo singxamele lo uza kuza. Aphinde athi uPawulos xa ethetha kuba siyazi xa ithe yachithwa indlu yethu esemhlabeni sinomnquba, sinesakhiwo esiphuma kuThixo, indlu yona engakhiwanga ngazandla, kuba kulo mnquba siyanqina silangazelela ukwambathiswa ukuze okunokufa kufinqwe bubomi. Uba uJadezweni uphila ubomi obunentlungu naye njengomntu ophilayo, kodwa ithemba lakhe ibilelithemba alibeke kuThixo. Mhlawumbi siyazibuza namhlanje ukuba kutheni kukho intlungu, kutheni kukho icorona ezigqiba abantu bethu, kutheni kukho i-high blood, kukhona kukho iswekile nazo zonke ezinye izigulo ezibangela ubomi bethu ibe bubomi obufutshane, ubomi obunzima kangaka obuviwa ngamaKrestu. Kutheni kusifa abantwana abangenatyala nabantu abatsha abaqala ubomi? Naxa sisaluphala uyafika lo mbuzo ezingqondweni zethu ukuba ingaba sisiphelo na esi xa sisezingxakini sidandatheka. UYobhi ke ulo mbuzo uyawuphendula kwele vesi yesi-7 uthi kuba kukho ithemba emthini, ukuba uthe wagawulwa wobuya lo mthi uphinde uhlume, igatya lawo lingapheli. Ngala mazwi ke endifuna namhlanje sizobuba uJadezweni namazwi azawuza kuthi njenge-academics nee-colleagues zakhe nabo bonke abantu abaphuma ezandleni zakhe uba uJadezweni. La mazwi akule vesi yesi-7 kuba kukho ithemba emthini, ukuba uthe wagawulwa uthi uYobhi wobuya uhlume, igatya lawo lingapheli. Lo mbuzo unempendulo enethemba ethi ayisosiphelo. Noxa uba uJadezweni egqithile nje kodwa ukufa kwakhe akusosiphelo. Xa kufika ukwaluphala nokuba kukufa ebomini bethu ayithethi loo nto ukuba isisiphelo ukuthi ukufa kwethu, kodwa singena kwelinye inqanaba lobomi bethu kwisivumo lukholo sabapostile. Njengecawe kaThixo siyavuma sithi ndiyakholwa kukuvuka komzimba ekufeni nakubomi obungunaphakade. Ewe bathandekayo, le nto ibonisa kakuhle ukuba sinobomi obungaphaya kwengcwaba. Yile nto noba uJadezweni ugqirha wethu ebebambelele kuwe, he knew that there is an everlasting even beyond the grave. Athi uPawulos ndibethelelwe kunye noKrestu emnqamlezweni, ayisendimo odla ubomi kodwa nguKrestu udla ubomi apha ngaphakathi kwam. Aphinde athi uPawulos nokuba sithi sife nokuba sithi sidla ubomi, ubomi asibudleli thina lusapho lwakoJadezweni, kodwa sidlela ubomi kuKrestu ongumniki bomi. Ndiyaqiniseka la mazwi ebehlele intuthuzelo nakuDr Jadezweni ekudleni kwakhe ubomi ngaba ngamazwi ayintuthuzelo ebomini bakhe, esazi okokuba akaphileli yena kodwa uphilela inkosi, that in life and in death he belonged to Jesus Christ his Lord. Ewe namhlanje sithi naye ufana nalo mthi uYobhi athetha ngawo apha, athi bekukho amaxesha apha besitha kudlakwaza izinto zobomi ba uJadezweni abuye eme ngenyawo ngenxa yethemba benalo ebomini bakhe. Izinto zobomi azibanga namenzakalisa. Le nto uyayiphuhlisa uNelson Mandela xa iphinda esithi the greatest glory in living
lies not in never falling, but in rising every time we fall. Uba uJadezweni ebenamaxesha wephansi aphinda mengenyawo ngoba kaloku lo mthanguwo igatya lawalipheli. Ewe kwiimeko zonke zobomi bakhe, kwixesha lokugula kwakhe nokuphela kwakhe ngamandla, uhlele ebambelele kwithemba lobomi obungcono obuzayo. He lived with hope, and the same hope, he instilled that hope to his students and also to everyone he met in life. Njengomuntu ebexabisa imfundo nokufundisa, ebewenza umsebenzi wakhe ngokugqibeleleyo ekutyaleni imbewu yethemba kwisizwe soMzantsi Afrika, ingakumbi kubantu abamnyama. Igalelo lakhe kwezemfundo alisayi kuze liphele, kuba namhlanje kukho abantu abasebenza kwiindawo eziphezulu eburhulumenteni, kwiiyunivesithi nasezikolweni nakuzo zonke ezinye indawo. Nalapha kule memorial service we have abantu abaphuma ezandleni zikaDr Jadezweni. Le nto ibonakalisa okokuba uba uJadezweni ebeyi-instrument ekwaziyo okanye ebenguloo mthi okwaziyo athi amasebe akhe akwazi ukwenza umsebenzi obonakalayo. Ewe ebekwanceda eStellenbosch University efundisa khona, kodwa kweli xesha emveni kohamba kwakhe ube negalelo kakhulu nasesiXhoseni ekutolikeni ii-signboards ze-university ngeli xesha le-transformation. Ewe igatya lakhe alisayi kuphela noxa yena selegawulwe nje ngenxa yokufa, kodwa abaninzi oonyana neentombi eziqeqeshwe zizandla zakhe. Ungumthi onehlumelo uba uJadezweni. Ingaba lusapho lakaJadezweni, nani izi-colleagues ezikhoyo kule memorial service, nabo bonke abantu abasimameleyo namhlanje, noxa sizawuthetha izithethe ngaye, kodwa masizibuze umbuzo wokokuba what is our plan to keep his legacy alive uba uJadezweni? Thina abantu baphuma ezandleni zakhe, nani ifemeli yakhe, yintoni enizawuyenza khona ukuze igatya likaba uJadezweni lingapheli, ahlale nguloo mthi simazi ebenguwe saphila? Umphefumlo womntu awulawulwa kukufa komzimba. Umphefumlo uzimele geqe, umzimba uyintente yomphefumlo ungafiyo. Nakubeni umzimba uguga, kodwa unomphefumlo awuqobeki. Sikholele kubeni abenzi bokulungileyo nabenzi bokubi bovuka elowa yekolwakho lwihlwi. Emveni kwezinto zonke ezinzima, intlungu adlule kuzo uba uJadezweni, inxwaleko nentlupheko nokufa, bukhona ubomi uba uJadezweni angena kubo. UThixo wasenza saba ngumphefumlo ophilileyo, ukuba kuthi ukufa akusosiphelo somntu. Uthi uYesu xa siqinisekisa, ndim uvuko, ndim ubomi, lo ukholwayo kum nokuba uthe wafa wodla ubomi, bonke abafe bekholwa kum abasayi kufe naphakade. Bazalwane, mandivale ndithi lusapho lakwaJadezweni. Nathi sonke namhlanje simameleyo, nani izithethi zanamhlanje, xa sikhumbula uba uJadezweni, ingaba sikhumbula sijonge ubomi bakhe sibeka kweyiphi imeko apha eSouth Africa. Namhlanje xa simkhumbulayo uDoc nemisebenzi yakhe, izinto asenzele zona, into ebeyiyo kumntu ngamnye okhoyo apha nomameleyo, masithuthuzeleke, kodwa sazi okokuba igatya lakhe alisayi kuphela. Uyakuhlala ezintliziyweni zethu nasezingqondweni zethu, lide ihlabathi neenkwenkwezi zifiphale. UThixo ke makanigcine, aniphathe ngenceba. Amen. Umthandazo omfutshane. Nkonzo sinikezela kuwe xa sizawuphulaphula nezi zithethi Thixo wethu oyilungileyo. Beka amazwi akhethekileyo kumlomo womntu ngamnye. Ezinto sicela sisazweni usenzela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Sibulele kakhulu kaloku kuye umfundisi ngalo mazwi avokothekileyo kwakunye nomthandazo othe wasinika wona. Sixolise ngamaginxa athe enzeka ekuqaleni kwenkqubo yethu.
Mawethu kwesi sigaba senkqubo yethu sizawuthi sifunde amagqabantshintshi ngembali yobomi bukaGqirha Lwazi uJadezweni, kuze emva koko sinikele kubantwana bakhe bathi baqalise ngokuthetha ngotata wabo. La magqabantshintshi obomi bakhe uba umfundisi abhalwe ngesiNgesi, nakuxolela bantakwethu isiNgesi ayonto yethu. Enkosi. Dr. Mhlobo wabantwana, loosely translated as friend of children, Mhlobo wabantwana Jadezweni, and he was affectionately known as Tata J, a friendly, loving and gentle soul to all who interacted with him in the workspace, particularly his students. Dr. Jadezweni was a down-to-earth and well-mannered man who respected the old and the young. He joined Rhodes University as a contract lecturer in 2012 before becoming a senior lecturer in the African Language Studies section in 2013. He took great pride and joy in all aspects of his work. He taught isiXhosa literature and isiXhosa as a second language. Through his literature courses, he inspired many mother tongue students and who became passionate for isiXhosa novels, poetry, and drama. Dr. Jadezweni earned a nickname Utata Upheteni after the author of Kwazidenge, Hills of Fools, that was written by R.L. Peteni. For his love for children, he wrote a global children's masterclass in Utsepo Mde, translated as Tall Enough, which was translated into numerous world languages. Indeed, he was a great storyteller and a poet of note who edited Umdilia Wesiwobe, The Vine of Poetry, a popular poetry anthology that has been extensively studied as a set book for schools and universities. Dr. Jadezweni's inspiration and mentorship saw a number of his students at Rhodes University publishing their own poetry anthologies, novels, and short stories. As an experienced isiXhosa teacher, he captivated his many students at Rhodes University who participated in the isiXhosa for Staff course. His landmark legacy at Rhodes University will be commemorated of the literary works and legacy of Samuel Edward Khune, which is S.E.K. That is S.E.K. Mkai, the father of isiXhosa literature. It was the creative genius, leadership, development skills, and patience of Dr. Jadezweni that saw the S.E.K. Mkai Day celebrations becoming an annual feature in the university's calendar since 2018. It had started with an idea in his first year class of 2014 when students pleaded with him to organize an event in honor of S.E.K. Mkai. Dr. Jadezweni offered to guide and support his students while allowing them to take ownership of the initiative. After that modest start, the S.E.K. Mkai Day celebrations grew from strength to strength, with the Mkai family and other institutions embracing and participating in a manner that this has made the commemorations almost a national event. Ladies and gentlemen, Dr. Jadezweni was a true South African who served his institutions and the nation with great distinction. He was a multilingual who spoke several South African languages and German, which he learned as a lecturer at the Leipzig University in 1998 and 1999. He made a significant contribution to the university as a member of naming committee at a time when naming was central to the institution's transformation drive. Ladies and gentlemen, he served on the isiXhosa National Language Body for several years and was the chairperson of the isiXhosa
National Lexicography Unit recently. In 2019, Dr. Jadezweni had to be boarded due to ill health. The university accorded him an honorary status as a research associate and remained actively involved in the activities of the School of Languages and Literatures at Rhodes University. Ladies and gentlemen, a virtual family memorial service was supposed to be held on the 11th of February 2021, which was going to take place ahead of his funeral in his rural home, which is in Kwakauka, Edudwa, which is going to take place next week on Friday on the 19th of February. Another virtual memory which is taking place right now has been planned by various institutions with his family as well being involved, that is taking place right now. Dr. Jadezweni is survived by his wife, Umama Umadlamini, his two children, Feziwe and Twengile, and also the 3 grandchildren. While we are making plans for his 2021 Mkai Day celebrations, Dr. Jadezweni will be sorely missed. We say, Lala ngoxolo chizama, Lala ngoxolo bukuma, Lala ngoxolo ncenceza matinyami kwada, sohlala sikhumbula. That is Leo colleagues i-obituary ka Dr. Jadezweni besithemba ke siyifunde kwazi babantu bamvu kuba ngumuntu onjani. Okwangoku intaba zaziphosa kubantwana bakhe ukuthi benze tribute. Enkosi kakhulu. Mandibulise kumuntu wonke obukeleyo ku-YouTube na ku-Facebook. Ndibulise nakwabantu abazizithethi namhlanje. Ndinibulise nonke ngegama elihle lika Yesu Kristu. Amen. Mandibulele kumuntu wonke that has shown us a lot of love and support over this difficult time. I know that abantu abaninzi they knew about Utata was unwell. Utata meant a lot kumntu wonke, and it showed tremendously kakhulu from the moment that the news broke on Tuesday that Utata usishiyile. We've received overwhelming love and support from various people. Abantu, would phone us to console. However, we'd have to console other people at the same time because, Utata wasn't just Utata wethu nanofeziwe nabazukulwana, but Utata bengutata womntu wonke. Every single person that Utata crossed paths with, immediately had a deep connection with, and that's the type of person Utata was. My sister is very fortunate enough to have that same personality as Utata. Immediately they know how to connect with people and just be at ease and love people freely and deeply. Utata, he did everything for his family. He loved his family kakhulu. And, he'd sit me down as indoda. He would say, Twengile, uyindoda ngoku. You must love your family yakho. Your family yakho is very, very important. He taught us the importance of uthando lo family and sticking together as a family, and not just loving a family itself, but loving and respecting the next person that you meet up with.
Utata often would say to me that I'm very lucky that kude kwaba ngoku dinotata. Yena he wasn't that lucky. Utata wakhe wamshiya at the age of 14, and goyena wayemdala kwi-siblings yakhe utata. So a lot of responsibility had been bestowed upon utata at a very young age. And I think that's part of the reason why utata wanted to show not just Tina, but everyone that he came in contact with, that he can be a father figure to the next person who is in need of guidance by a father. During the week, I went through iPhone Katata just to have a look at some of the contacts that of people that needed to be notified. Utata had a student Tuango Rendani. I'd never met Urendani, but I'd often hear Utata imfonela ati Renz mdanam, yonke into hamba kahle mdanam. So I took down the number of Renz and I phoned her just to check up on Urenz. And immediately I said, Molo Renz, please excuse me. You don't know me, but ndigunyana ka Dr. Jadezweni, utwengile. And immediately she said, yes, I know who you are. Utata often spoke about you guys. That Renz, you're going to have to excuse me. I'm also going to call you Renz mdanam, because Utata called you Renz mdanam. So, tifuna nje ukuthi, you know, as a family, we are hurting. And I know we're not the only ones hurting from Ilos Katata, but, you know, the wider community of Rhodes University, Stellenbosch University, there's many other institutions that I can name that are hurting from, you know, the loss of utata wam, pof utata wethu, angutata wam, utata wethu, utata womntu wonke, and he lived up to his name of umhlobo wabantwana. I'm going to hand over to Dadwethu just to share a couple of stories. Ngozicingile. Ndiyabulisa kuni nonke, siyabulela apha kwaJadezweni. Mna ke ndiresembla umama. Abantu abaninzi batsho ke bathi ucwengile ufana notatakhe, Feziwe ufana nomama wakhe. As the only daughter, I've been so privileged. I've been absolutely privileged to have someone like my dad. As a result, I've looked back on my life, well, my adult life, ndijonge ndibuze ba, hey, kutheni ndingekatshati, or ndithi ndisazotshata, ndiqomba hayi. A few months back, ndithe no man can meet up to my dad's standards. Umama is everything to my dad. Umama is absolutely everything to my dad. Growing up, watching how my dad has looked after umama, it has taught us how to be treated and how to treat umtu umama. He has so much respect for my mom and so much respect for us as abantwana bakhe. Sasibethwa ke athi hayi umama akakubethi wena uFeziwe, ungoyena osileyo, untomkayise vele igama lakho, it was not meant to be uFeziwe. Yayimele uba ube nguntomkayise because wena notatakho hayi nivana too much.
Yes, of course. My mom was the first lady. And of course, here's this other first lady. Ifike yazothandwa ke kakhulu. So of course, my mom would have those remarks. But we've seen everlasting love. We've seen uthando beyond. It's remarkable what we've seen. I arrived from the UK on the 13th of December. Well, 14th of December, I landed. I've been home and I've always just wanted to check up on my mom. Utata no mama. I would walk in, be puzan, at kon puze mama, kon nganise. And you know, it's remarkable, uthando, and the love these people shared. And that is something that every person would want. Every person would want that. Uthandile abazukulwana bakhe. Umtikazi is the first grandchild, which is my daughter. Ulikhanye nolande ubathanda, ubanika amagama amahle that are so loving and so dear to all of us. Esihle oyena mncinci, not worried. Utata just loved or loves all his grandchildren. I'm so happy that I was here. I'm happy that I spent time with my dad. His phone would get a lot of messages. Some would say, Dada, I've graduated. And he would try and send the message, uthi halala mtanam, but he would forget to send. And I'd feel so bad that ndizama ufona finding out umntana wakwandongeni uThembani graduated as a medical doctor. Umntana walapha uThembani bese Stellenbosch University, and she was the one that graduated. I felt so bad as a child or study for that long. And there was no response. There was no response. I didn't have Thembani's number. I had to call another relative to get hold of Thembani to tell her that Utata was about to send uhalala, but forgot to press send, or ukugula didn't allow him to do those things. And Utata, as independent as he was, he just wouldn't allow anybody else to do things for him. I wish we had known or been able to take, those things that he would have liked us to take over, but he has been the most independent person till his last days. Into nayo into asifundise yona utata ba umuntu funeka be independent. Do things ucela nto kumuntu senzele. Yes, guidance, and we are here. Fezi unalo ikhaya, cwengile unalo ikhaya. Do not try and just go and do things just by yourself. We are here, but at the same time, be independent for that self-respect. We take a lot of things from utata. We try and teach abantwana bethu nathi izinto utata sifundise zona. Mna ke ndinento yokuthi apha kumthikazi utata bezothini. Noba siphakla England ethethe English yakhe ndiyamkhuza ndithi utata bezothini ke ngoku. So it takes, I'm very, very blessed. We are very, very blessed to have had a person like him. Sikhuliswe kahle, sikhuliswe with comfort. That is what we believe in. Sikhuliswe ngecawe, which is very, very important. Sikhuliswe ngecawe. That has to live on ke kum nabantwana bam nabazukulwana. Kwi-cousins zethu, kubo bonke, they all know sikhuliswe ngecawe. Sifuna ubulela, I'm overwhelmed. We're both overwhelmed with all the messages that we received, the phone calls, the flowers,
people that were here for the drive-by memorial. It was meant to be a really, really quick and intimate memorial. However, you cannot have such an event for someone who is that huge. We've just realized how huge or what a giant our dad was. And from the bottom of our hearts, we'd like to thank you so much for all the support and all the love everybody has shown us. We'd also like to thank people from Church Street, Methodist Church, here in Somerset West. We'd walk in at the doctors, they would know exactly who we are. They would send love and, you know, everybody. The list can go on, but we'd like to thank you so much. We'd like to thank Rhodes University, Western Cape University, Stellenbosch University, usapho lwakhe apha kwi-academics, for all the love and support from the day we were born. In fact, we can't say from the day we lost utata, from the day we were born. So siyabulela kakhulu. Yo, masibulele kakhulu kaloku kubantwana bakachizama, kubantwana bakamcede, ufezile no cwengile. Uba beniyazi nje msinyane kuba mna mhla ndadibana nomfundisi ndinentloni ndinjalo ndathi hayi isiduko sam ngumcede, wathi hayi kwathini ndiyiqondile le nto, ndiyiqonda ikhona esidibanisayo. Yeyi, uthini lo tata ngoku? Athi kwathini ndilivile egazini uba sobabini siyadibana kwethini. Ndincokole nomfundisi encokoleni kwethu abuze uba uzalwa ngumamni ke ngoku? Ndithi hayi ndizalwa nguMadlamini. Mfundisi, hayi kwethini? Mhlawumbe sigodwe siye kwaXawuka kwethini? Mhlawumbe sigodwe siyoxhela igusha phaa kwaXawuka. Umfundisi in a way didn't give you a choice into yokuba uzalana naye okanye ungazalani naye. Even uRendani lo will also agree into yokuba umfundisi khange asinike choice, uthandwa nalo. Ngisho uba abantwana bakhe abaphelelanga ku-2, they are more than 2. Ngisho uba ke nina abantwana bakhe ningo-2 ke xa siyoqonkqoza apho sithi eyi hayi umfundisi sicela into etyiwayo, umfundisi eqela usipha into etyiwayo. Ngisho uba abantwana bamfundisi bakulo lonke eli. Okay, ladies and gentlemen, masibulele kubantwana bamfundisi, siqhube neprogram yethu. Manditsho into yokuba ikhona imiyalezo ethunyelwayo kumaqonga onxibelelwano, ku-WhatsApp ikhona imiyalezo ethunyelwayo, ku-Facebook ikhona imiyalezo ekhoyo, bakhona abukeleyo naku-YouTube. Okay, just to confirm that. Alright, zawufunda nje umyalezo oyi-1 or 2 kuze siqhubekeke ke ngoku neprogram yethu. Usuka kuTebogo lona Maji. Our condolences from the Maji family in Lesotho. May the following scripture comfort you at this time. Philippians 4:6 onwards. The Lord is near, and do not be anxious about anything. That's from Tebogo Maji. Thandeka Twinos Mapi. It really broke my heart to hear about his passing. Indeed, he was umhlobo wabantwana bonke. Ndiyalikhumbula ixesha lami eRhodes, ndisebenza naye umfundisi, learning from him and the whole team. Such a humble soul. Umuntu obekwazi ukumamela, akucebise nomoya ophansi enobubele. May his family and all of us who crossed paths with his gentle giant, Lomthombo Olwazi, be comforted and cherish the moments we spent with him. May your soul rest in peace, Mfundisi. That is from Thandeka Twinos Mapi. Nolufefe Mahlasela uthi yena uphumle ngoxolo tishala Chizama. We will miss you. Thanks, Doc. Inkosi kakhulu ngemiyalezo. We'll keep on reading. Ukhona ongenayo ngokumyalezo kaZuko Mlonyeni.
Zukomlonyeni, thank you Cwengile and Fez for sharing your dad's love with us. Zakucela uba ke sikhabe siyibamba apha imiyalezo yethu. Sabuyela kakhulu ke kubantwana bakamfundisi ngalo myalezo omhle kangaka. Sawuqhuba ke ngoku nenkqubo yethu ngoku sicele i-family friend Professor K Zide, family friend Professor K Zide, kuze emva kwakhe sawubiza uProfessor Undini Weber. Professor K Zide, over to you. Masixolise kakhulu. I think i-technology ifuna usiphoxa kakhulu apha ngimane ndicima into zami phinde zilayite and neziba kwenzekani. Colleagues, let us apologize on behalf of Professor K Zide. Ngoku sawucela ubiza uProfessor Undini Weber oyinhloko ye-School of Languages akathi qaba ngamazwi amafutshane ethetha ngoDr. Jadezweni. Over to you, Professor Undini Weber. Enkosi kakhulu. Thank you so much. My name is Undine Weber, and as my colleague said, I'm the head of the School of Languages and Literatures. And I've had not just the privilege, but also the joy of working with Tata J and getting to know him. His name says it all. He has been a friend, not only to children and students, but to us as well. And it was with a very sad and heavy heart that we received the news of his passing. But we are also celebrating today his many contributions to our lives and to the School of Languages and Literatures at Rhodes University, where he fitted in seamlessly, having not only published award-winning children's books and academic articles, but also serving on language boards since 1983 and being a champion of multilingualism for decades, something that is obviously close to our hearts. He himself was so multilingual, as previous speakers pointed out, not only in the sense of being able to converse and write in a number of African languages and English, but also in Afrikaans and German. He would always greet me in German in the passage and speak Afrikaans to my colleagues, and tried a little bit of French as well. I have known him since 2012, when he joined our little family of language and literature experts, immediately becoming an inspiration for those he taught, but also for us, his colleagues. His passion for literature went beyond teaching it. As my colleagues from African Language Studies put it, he was a great storyteller himself, encouraging a new generation of writers to make their voices heard. And thus, his abilities also went well beyond literature facilitation. He ignited in his students the precious fire of love for their elders, in particular for S.E.K. Mqai, whom we do not only celebrate as an Eastern Cape poet and novelist, but also, as previous speakers have put it, the father of isiXhosa literature. Through Dr. Jadezweni and his students, many of us have become aware of this great poet, and Rhodes University now celebrates him annually. Tata J's book, Utsepo Mde, Tall Enough, tells the tale of Tsepo, who wants to be as tall as a tree, but who has to realize that that is not the same as being a tree, and that one has to be true to oneself and, as one source has it, being comfortable in one's own skin. Dr. Jadezweni, the great gentleman and the great gentleman, was just that,
and he himself made us comfortable being who we are. We miss him terribly. Rest in peace, Lala Ngotolo Nkosi. Masibulele kakhulu kumphathi wesikolo selwimi noncwadi uProfessor Undini Weber. Ngoku masijonge ukuba iprogram yethu siphatha njani. Masithumele kuGqirha Lwazi Khunju. Gqirha Lwazi Khunju khona? Ndikhona Mhlatyana, ndiyabulela. Mhlatyana ndiyavakala, enkosi, ndiyabulela kakhulu. Ndingazithatha intambo ke ngoku. Ndiyabulela Mhlatyana man, ndiyabulela Mhlatyana. Enkosi, ngoku sawucela into yoba utata uZide, uProfessor Zide uzawusazisa xa sele ekufutshane ekhona. uProfessor Dlali alunge, uProfessor Dlali usebenze noba uJadezweni iminyaka emininzi. Ndicinga ndandingekazalwa kwamna lo. Benditshilo kaloku uqala uba ndimncinci, ungaboni nje uba ndimdala ndimncinci nje namhlanje ndibambe le nkqubo nomhlatyana lo. uProfessor Dlali alunge, uDr Mdaka uzawulandela emva koko. Man, uba utata uJadezweni ndadibana naye ndiseyinkwenkwana mna encinanana, ndicinga into yoba sasingapha kwakubhiyozwa, kwakusuku lokubhiyozwa ngapha kwaDr Ganiso. Ndiphethe loo nkqubo leyo, uMama Ganiso igqiba iminyaka engama-50 uba andiphazami, kwakukudala ke ngoko. Ndawuphatha lo mcimbi lowo, ndamvutha uJadezweni endiqhwele sithi, yabona wena mfana, ndifuna uyophatha inkqubo phaa kum kuxawuka ngenye imini. Hayi ke yaqenqeleka iminyaka, emva kweminyaka emininzi ndamva uJadezweni sithi, yaqoma ifikile ke laa mini ebikade ixelwa, ndiyatshatisa phaa kum kuxawuka ngokucwengile kwaye ndifuna uphathe lo msitho. Ndathi mna wathi izabi nguwe oqhamisa bhoko kulo msitho. Ndixele into yoba ndaya ke apho kulo msitho. To cut a long story short, ndathi ndisadanisa apho, ndisazama uba intente ibe hlwabs phambi kokuba umtshato uqale, ndeva ndichwethwa apha egxalabeni. Utata uJadezweni, khawusondele ngapha Qoma, kutyiwa isifuba apha ebuhlanti, khawuzosika nantsi inyama esifuba. Ndahamba, yeyi, yayimnandi loo nyama leyo yesifuba emtshatweni kaCwengile Jadezweni. Ndandiqala ukubona mna mfundisi wami, ukubona inyama into yoba iyakwazi umsondeza umntu kuThixo. Loo nyama yandisondeza kuThixo leyo, ndaziva ndisenza umthandazo omncinci ndisithi, oh Thixo, ndiyakucela Thixo ndenze ndibe ngumntana orayithi. Cela undenze ndibe ngumntana orayithi ukwenzela into yoba uba uJadezweni aphinde andibize apha xa kutshata mhlawumbi uFeziwe. Andazi nje bengathi akathembisi njengoba ngathi uba uJadezweni uye wayinyusa kakhulu ibha. Xa kutshata mhlawumbi uFeziwe okanye kutshata umthikazi, andibize uba uJD ndizophatha le nkqubo ngoba yayimnandi kakhulu loo nyama leyo. Wathi ke emva kwalo msitho uba uJD uzawuphinda ubuye ke mfana uzowuphatha omnye umsitho uqhube kakuhle. Azange ndiyicingele ke nakancinane into yokokuba loo nkqubo leyo ndandizabe ndiyiphethe yinkqubo ekumila kunje njengale siyiphethe namhlanje. Kodwa ke uba uJD ebengumhlobo wabantwana. Professor Dlali, khawusondele, usebenza iminyaka engapha kwama-25 nangaphezulu usebenza noba uJD. Khawusibalisele. uDr Khunju, uMr Sam, ababhexeshi benkqubo, umfundisi Mawokoto, usapho lakwaJadezweni, usapho lakwaMbiko, izihlobo nezalamani, nami mandilithathe ithuba ndithi ndiyanibulisa. Apha ndimele uthetha ngomfundisi uDr Jadezweni ngelixa besisebenza sonke e-University of Stellenbosch. Ndisebenze naye isithuba seminyaka engapha, I think 25 years sisebenza kunye sifika. Sisebenza pha, mna ndifike sele phayana umfundisi. Ufika kwami eStellenbosch University, ndandicinga mna ndizaba nee-colleagues phayana eStellenbosch. Into yokuqala wayenzayo yena zange andithathe njenge-colleague yakhe, wandithatha njengomninawa wakhe, endifake ekhwapheni,
endibonisa kuyo yonke into yoba yenziwa njani na. Into yokuqala endiyifundileyo phayana ndifunde ukuba ilizwi lakhe alitshintshi lihlala lilolaa hlobo and ungumntu ohumble ngalo lonke ixesha and wayengekho selfish nge-information umfundisi. Now uqala kwam ukutisha phayana ibilela xesha lobandlululo. Nditishe phayana kungavumelekanga uba sibizwe njenge-lecturers, sasibizwa ngokuba sizi-tutors. Mhlawumbi ke nge-Afrikaans kuthiwa sizi-sprag help. Ndimane ndiyibuza le nto, kodwa mna ndandingumntu ozidididi ukuba mntu afuna ukubuza kakhulu uba mhlawumbi hleze ndiwudle umsebenzi kuba ke irekhodi lam lihle kakhulu. Ukuze libe lihle irekhodi lam lenziwe nguye endifundisa uba Mthombeni khawuye kusoloko ngexesha uqonde ukuphakamisa izigalo ngalo lonke ixesha into inokusonjululwa nangelunye uhlobo. Phayana ke njengoba benditshilo ndathi ndisayifumana isalari yam ndathi yho mfundisi theba beninyamezele le nto ayikho mos le nto, no ndiyahamba. Ikwanguye ke nowadlala laa role uba hayi man sukuhamba kuza kulunga ngenye imini. Ebengumntu o-optimistic ngalo lonke ixesha. Ndihambile ke naye umfundisi. Okokuqala ndiyavuya xa ndibona ofeziwe nocwenkele babesiwa ndim eCrich. Xa yena eneklasi andicele uba ndithathe imoto yakhe ndibase esikolweni. Ngenye ixesha ufika isikolo sabo siphumile athi mawande khawuyobalanda phayana ubabeke ubathengele into ethile nethile endleleni ezayo. Uthi wagqiba ubahlalise phaa kuwe eofisini uba mna ndiza kube ndibhizi. Yenzekile le nto ke esithi noba wenza into andibonise malithi ukususela uba ekubeni kuyokuthengwa imoto yayinguye avele ahambe nam xa kuthenga imoto. Endibonisa zonke izinto umfundisi ebenendlela ethile yokuthetha nazo izistudent ubukhulu becala epopular kakhulu ebhilonga kuzo zonke ubukhulu becala kuyo yonke imibutho yayikhona eyunivesithi. Kwakude kubuzwe kumba ngapha usebenza noJadezweni na, and naxa ndihamba etawuni ndibuzwe olo hlobo. Ndiyile ke naye napha kuxawuka amathuba amaninzi phaa kokwabo. Njengoba benditshilo ndisithi undithathe njengomkhuluwa, nguye ke nowandibonisa uba mawande let yourself speak for you, let your work speak for yourself man. Sukusoloko unazika ngalo lonke ixesha. Hlala phansi, you must produce research articles, you must do this and that and that. And ndinelunda lo namhlanje loba ndithi i-Department of African Languages yonyuka ngenxeni yendima eyadlalwa nguDr Jadezweni nye noProfessor Du Plessis. Besenza konke unako and saziwa almost kwilizwe lonke. Besithi ke xa ehamba endaweni mhlawumbi bawubheke eGermany ndayazi uba ndimolandelayo and xa ndifika phayana ndizafika sekendilungiselele. Akho thuba lalimnandi kum njengoba ngela xesha wayeyiwarden yaseSimonsburg kuba ndandifika phaa nditye free kwasekuseni ndiphinde ndinelunch njalo njalo. Thatha mawundi ndithatha kangangoko unako. Naxa into ethile mhlawumbi ukhona unyana wakhe osandusandulela ogama lakhe linguNdumiso, and may his soul rest in peace. Ebesithi xa into ethile angayithandiyo kuNdumiso achethe mna mawundi lo mfana lo ingathi uyaphuma mani endleleni khawuzame wena uyaku-understanda ngcono. And ke ndenze loo nto ke ndithethe uNdumiso adeske andi-understande ke and ndaphetha ndivana noNdumiso. Ubhuti benisithi ibhuti ke xa ndimbiza okanye ndithi mfundisi ndibe nenyweba yoba inkoliso yeetshomi zakhe ndaphe ndizazi kakhulu. Ndithetha ngoobhuti Ndodom zizide. I think nguye kodwa loo nto bandiphazami. At some point uBudzide, I think he was once a vice chancellor yase TUT, Tshwane University of Technology. OButhemba Qukula oba ugxilishe umawawa, I think uzaba ngomnye wabantu abazawuthetha nakubeni ngekho kwiprogram. OBut Ebisumbulu ndabazi and ndaba close kubo ngenxa yendima ebeyidlala. Umfundisi ebengabhilivi kwinto enoba kuphakanyiswa izigalo nje babesentshilo. Mandithi mhlambi uba ndiyathetha uba mna kukho i-roadblock esekuthini imoto zihamba slowly endandivele ndohlike ndiyokubetha inqindi phaa phambili. And umfundisi abengwethi hayi mama kaloku ayiyondlela le, kodwa utsho xa seke ndikhuphile mhlawumbi ngexesha sendingapha yakuThixo kuloo ndawo ke sibantu kuyo. Nguye kondibonisile uba hayi mama ikhona enye indlela ubunokusombulula ngayo izinto ngaphandle kwalena.
ndaphetha nam ade ndibize ngesiduko athi hayi mamela Duma kaMthombeni kaloku man, mamela Lwandle, mamela Thukela, nantsi enye indlela yokwenza. Ndapha nam ke shall I say humble, mhlawumbi I'll put humble kwi-brackets, yaqonda, ndabubesika elo gama. So bendingajonganga uba ngeli xesha aseRhodes uye wahamba ke eStellenbosch wayiphangela eRhodes, asiyekanga ukuxhumana xa ephayana eRhodes. Now the greatest time was when ndimchazela mfundisi, hey umama wami usandulele and ndiyayiqonda noba awukho or ntoni, kodwa what was funny, ndambona umfundisi elapha ecaleni kwam, I mean elapha esingcwabeni sikamamam ehamba noSimadlamini, that is inkosikazi yakhe uSinokuzola. So bendiba ngolo hlobo naye besisoloko noba into ibimkhathaza bethanda umxelela, but angasoze athi le nto yamkhathaza kuba ngenye imini yandifonela uthi Mawande ndilapha eGreen Acres apha eBhayi andiphilanga man. Mna ndiphendule nge-1 hayi futhi siyofika kwingcungela apho siza kusebenzisa kakuhle, I mean uza kuphila, zonke into zakho zawuhamba kakuhle. Waphinda ke wafumana ishansi basahlala sobabini endixelela ubunzulu besisigulo anaso. Ndaye ndakhathazeka. Akho nto ibibaphungu kum njengoba ndithi xa ndimfonela ndimve kwilizwi xa ndithetha naye uba akaphilanga. And ebesithi ke xa ndisiva ilizwi lakhe lingathi li-right, endibaleke ndiye phaa kuye, sifike sihlale sincokole, and then njena ndifike phaa ndincokola, laa nto ibinika uSinokuzola ithuba loba ahambe aye ayokwenza i-shopping, ndibona uba uyavuya esekukhululekile uSimadlamini. That is why ndisithi mna I'm one of those people who say let us take our heads off for uSimadlamini, because uyidlalile indima yakhe, umbonile umyeni wakhe egula phambi kwakhe kwade kwangumzuzu wokugqibela. It's a true example yabantu abohlulwe kukufa. Now uyabona ke phayana edepartmentini washiya umzila, kodwa kwabonakala kumka kwakhe ukuba akasekho umhlobo, and zibonakala nje nezinto indlela ezizake, kodwa ke simane sithi hey ukuba ebekhona ngekungenje. Wabe yena ndiyabona uba wayokufuna uku-explore kwezinye institution. Ndithetha ukuthi ke ibinjalo ubomi bethu phayana euniversity noJadezweni. And coming to kwaba bantu bangabasebenzi basebenza egadini nabanye ubalwele nabo, because uqala phayana eStellenbosch abantu abaninzi babengekho kwi-payroll yase-university, ingakumbi abantu abamnyama, yabona. Naw uba ndithetha ngolo hlobo I'm sure uba uGordon Zide uyandiva uzawundinqinela. So baphangele iminyaka emininzi bengekho phaya. So umfundisi uJadezweni played la role uba abantu mababe nazo i-fringe benefits, because bane-families, banantoni. Yaqala ke uyavuleka abantwana babo bafunda e-university bebhatalelwa yi-university. Yonke le nto isenziwa kuba indima idlalwe ngumfundisi uJadezweni. Silahlekelwe sonke, and ndivumeleni ndithi wanga umphefumulo kaMfundisi ungaphumla ngoxolo. Ndiyabulela kakhulu. Sibulele kakhulu kunjinga lwazi udlali ngembali enhle kangakanani amadoda katata uJD. Ngoku sisondela kutata uMdaka, ukhona makalungisa umboka asondele. Usithandile utata uJD. Singonyana bakhe sibaninzi, utshila ucwengile xa ethetha uba bebebaninzi abantwana bakaJD, unyanisile bandikuhlebele nje. Emva kuba sive isithonga saqokelelana ke nenjingalwazi ezase-University of the Western Cape, Stellenbosch University neRhodes University, sangqubana ngentloko ke kuba sicinga into yoba sizama ucwangcisela lo msebenzi. Wathi omnye unjingalwazi xa izazisa ndingubani kabani, unyana katata uJadezweni. Walandela nomnye omnye wafuna uphakamisa amakhwapha ngole nto ebeyithetha kunjingalwazi nto bengayithandi into ephakamisisa amakhwapha phakathi. Wathi omnye iprofesa, hayi unyana ungubani wena? Ndim unyana katata uJD. Ndanqanda ke mna uba ndiyathanda unqanda, ndathi hayini madoda hlalani phantsi, utata uJD
ebesithanda sonke singonyana bakhe. Ba uMdaka, khamsondeze technical team ba uMdaka. Nangoke. Abasingathe umsitho izinanabhesha nezinunzela zelizwekazi iAfrika ukuze ndingazeki ityala mandithi nje ingqanga neentsiba zayo. Oh yina oko kukuthi anindihoyi yini na. Kwikhaya lakwaJadezweni mandithi nje bhobho mzi wakwaBhurhuma bhobho. Ndiyaqonda ukuba okhokho bethu ababesebenzisa la mazwi xa beza kuwela iziziba ebusuku ukuze bangajaduki, ukuba bebesazi isiHebhere ngekuba bathi shalom, ngesingesi bathi peace be still. Unyange lemihla useza kunyalasa kwiinyembezi zenu kubuye kuhlume okuhle nokumhlophe kuni. Mna ndityhuthulelwe isihlunu ekuthiwa mandisihlafune sokuthuthuzela eli khaya ngokubenga ndixhome exhantini igalelo lale ngangalala yakwaJadezweni kwiziko lokubhalwa kwezichazi magama zesiXhosa ekhunyushwa ibizwe ngelithi isiXhosa National Lexicography Unit, ngeli xesha ebelilungu nosihlalo webhodi yeliziko. Ndiza kunkcunkca ndichanchathe phezu kweengongoma ezintathu. Okokuqala ndingathi uBhurhuma ube yingqangula yegalanqa, iqongqolo lengqondi elikwazi ukuqandula umgaqo kwingqushu yomqwebedu eyenziwa ngamagwangqa yokunyonyozela nokunyevulela iilwimi zethu. Ubunkcuba buchopho bakhe obuqandusele ngoku alilungu nosihlalo wale bhodi ndaqala ukuqaphela ngo-1976 singabafundi besiXhosa kweli candelo lofundonzulu ngoncwadi lwesiXhosa aphele elandela lona. Sasiqatshulwa yingqadada yegqirha uMaqaphula ngamthana waxolo wenkqubela uZ.S. Qangule. Ubungqina bobungqwayi-ngqwayi bale ngqondi bokuba uBhurhuma uyibhimbilize wade wayityekeza imfundo, ngoku ulala engugqirha lwazi. Obu bungqondi bale ngqwayi-ngqwayi buqaqambe kule bhodi xa ecoselela, encedisa, eciciyela ucwambu lwezichazi-magama endingabalula kuzo ezi: The Greater Dictionary of isiXhosa. Ndiyarhana esi sichazi-magama asinantanga apha kweli lizwe lethu ngobutyhulu nobunzulu omthamo esiwumumathileyo. Ikhona ne-monolingual dictionary kwakunye ne-bilingual maths and science dictionary ne-online dictionary. Okwesibini, uChizama ube yinkonkoni yenkunkqela yenkokheli nelungu eligangatha umkhondo nomkhitha nomkhoka kule bhodi. Usejelo ube yinkonkqela kubunkokheli eyimpangele emaphiko emakhazikhazi kukukhazimna. Ubengeyiyo le nkokheli inguhlohle sakhe esuka imali ihle ngomlenze ngoku ikhona ibuke, okanye yena nkokela ihlise ngoqhoqhopho wakhe. Ubungqina boku kukuba ngayo yonke iminyaka engusihlalo eli ziko belisoloko lizuza ingxelo-mali engenamvungulo, engenasiphene nasiphako.
nakubeni ebengqongqo ekulawuleni iziko ngokwemigaqo eyiyo, ebengeyiyo inkokheli eyingqwanga-nqwili elawula ngegqubu. Ubusiva ngobukhali kwelizwi lingangxoli noko, kodwa uve ubuchizama uyakhalima ngoku. Ube inkokheli eyaziyo ukuba ukuphatha kuchilisana, engeyiyo le nkokheli itshele esikhundleni ixela intetho efayo mele emcingeni. Kwindima yokuba ngusihlalo, uhlakule wahlakula, wahlehla, wathi makungene mna. Kunjalo nje le nto yenzeka ngoku eseyinxalenye yebhodi. Ube inkokheli eyimboni, ukhozi olulusola ubukhali lokubona isikhewu emasikhwezelwe sivalwe ngenjongo yokukhuliswa kolwimi. Nguye ophembelele umbono wokuba masibhiyozele umhlakazwelonke wokugcadiya, kugcolodwa, kugxotyelwa ukuqanjwa kwezichazimagama. Sileli ziko sageca udobo, sivula indlela, sisungula olu suku, sintyontyelwa nguye. Ngoku namanye amaziko sele ezeka mzekweni. Okwesithathu nokokugqibela, umcethe ube lichule lecaluza leciko elikwazi ukucweya imicimbi entununtunu. Umhlobo ube ngunozakuzaku okwaziyo ukuzwembeza izizemazema zemicimbi entununtunu, adibanise imihlambi eyalanayo. Ubekwazi ukucivotha kuvokotheke, ehlanganisa eliziko lethu neengqonyela eziphethwe nokholeji ukuze singqishe ngasinqisinye nazo ekuphuhliseni nasekuphathisaneni ngomsebenzi weliziko. Ubhurhuma ubekwa lilo nebhubesi elibubula kamnandi ngomhla ngogayi. Ngikhumbula mhla sasiyokuhlasela umntu owayibophelele eliziko lethu enkangeni. Le ntlaba mkhosi enezihlahla ezinezihlunu zokuhlabanisela yaqenqa ugodo kuloo mbonde-mbonde, yagabuka inkulu. Ngaloo mini imilebe yakhe yayilephuza amalangatya, watsho akwamilangca, sade salibala ukuba uleliya yolisa elithanda ukusoloko konwatyiwe apho likhona. Mawu! Namhla wophukile umvalo, ingonyama isangqengqe emnyango. Vumani kodwa ndithi umhlobo wabantwana ube libhadela idawudawu lasedutywa eladubula phantsi kwentaba kaSomgxada, kwavumbuluka uvimba wamava avundileyo ngemvelaphi yeelwimi zethu. Izilenzile ziziba ze-Afrika elizungula uphuhliso lolwimi lwesiXhosa. Inkamela emxola ugoso kukuthwala inzima nenzingongo zeelwimi ze-Afrika. Dubula nawe safa indlala, zingafi lwimi zesintu kukulala kwale ndalo. Darhuni mzi wakwaJadezweni, sithi bayethe ngoku sizalela injinga, injojeli nenjanjalarha exola ukujingiliso ngolwimi lwayo. Thuthuzeleka masibakhulu, ubutshate neqhwangushe elixhentsa lodwa kwisixhontolo sesiXhosa. Tutweni bantwana bam, uyihlo ebeyintandazwe yentambanane endandimafini. Dom, dovalala, ngentsho, ntshobololo, ahum, humla. Kwelekeke khawuginya mathe, mtaka mtaka, bathi abadala liyeza. Today,
hamba mkomkhulu, hamba thokotela, hamba bathini, hamba bathini, ndiyamathola wengcilele. Oh madoda, sibulele kutata uMdaka, sibulele na kwimbongi. Unyanisile utata uMdaka, asikho isichazi magama sesiXhosa esogqitha esisinaso sesiXhosa apho utata uJ abandakanyeka kuso. Siyabulela kakhulu. Ngoku siza kusondela ngakusisiphozisa Mashiyi. Ndibonile wasathi fa intwana ye-foundation fa noRendana uzawulandela emva kwakhe bathi fa kaloku namhlanje ivalaza iValentines kodwa sibabulele into yoba bancame ezo trips zevalaza into yoba bazokuzimasa lo msitho okanye le nkonzo yokugqwala emswaneni katata uJD. Inye ke ngelixesha uphozisa Mashiyi asondelayo, inye ke kuphela nje into ebendingayithandi phaa kutata. Inye qha njengutata enencwadi ezinqabileyo ezingasaprintwayo ezingasafumaneki indawo. Tata ububele bakhe benabo bonke abantu bancinci ne-first years, tata ndifuna le ncwadi, nam ndifuna le ncwadi, badaphe zingabikho ezi ncwadi. Tata masibhale phantsi ezi ncwadi ezi, uye siyazi apha ikhoyo simkhangele umntu. Kodwa kutata hayi wayengayihoyi loo nto leyo. Kodwa kuthe ngokwazawuhamba wasiqokelela abantwana bakhe abancinci, wasabela wathi ina wena thatha leni, wathi makusondeze ibhokisana apho, wabeka ibhokisi apho, wathi khona incwadi ezawuhamba nazo ezibalulekileyo, mane efake ebhokisini athi ezi zezam ezi, wena thatha le eyam lena. Kwala xa sekumke wonke umntu engathi umkile naye ndafumana i-SMS ithi, hey Qoma, hamba umbothatha laa bhoksi yam uyigcine phaa kuwe eofisini. Azange ndavuya engathi ngixhelelwe exhukwane. Ngoku kucaba ndixeliwe xa bezosifuna apha incwadi abantu baqhela udapha, ndithi mna hayi umntu ozawufumana incwadi akho ncwadi izawuphuma apha, sayikopa sayifotokopa uthatha ikopi. Ndamve ndifowunela ngenye imini, yaqoma ndivile kuthiwa uyatsha ngezo ncwadi, ibambe kuloo ndawo. Ndithi ke bendingayifuni ke loo damtiriri yoba kudlalwe ngeencwadi zikatata phana. Hayi ke ndiqinisekile into yoba usisiphozisa Mashiyi, sisiphozisa Mashiyi ulungile ke seyithe fa ngentwana ye-foundation. Kuzawulandela ke ingoma esayifumana ku-Asakhe Cuntsulana, emva koko kulandele ke uRendani, ndiphinde ndithi gqi emva koko ke. Technical team, siyabulela. Mandibulise kutata umfundisi uMahokotho, ndibulise kwiiprofessors zam, ndibulise bonke abantu ababukeleyo naku-YouTube naku-Facebook. Kodwa ke ukuze ndiyishortnishe le nto mandithi ngqanga neentsiba zayo. Igama lam ndinguphozisa Mashiyi. Bendingumfundi katata uJadezweni e-University of Stellenbosch. Ndifike ke e-University of Stellenbosch ndifike ngo-2001 ngoJanuwari. Ukufika kwam ngoJanuwari ndamka ngomnye uJanuwari ka-2006. Utata uJ ke ndifunde kuye ngo-2005. Kodwa ke ndicela uba noxa ndandiyi-postgraduate student kutata uJ, ndicela ke ndivandla kwicala lokubana utata uJ wayeyisupervisor yam as i-assistant lecturer kula Department of African Languages. Ngo-2004 bendisebenza very close notata uJ, but ndiyi-assistant lecturer ndingafundi kulaa nyaka. Utata uJ ke into yayisenzeka kuye into yokokubana izitudents zakhe zaziclear kakhulu, kahamba umsebenzi wam wawungabonakali ncam. Ndizawuvela ke kwicala lokubana xa kufuneka kuyo-invigilatwa, utata ke wayethanda into yokokubana athi mandiyo-invigilatela ngokwami iklasi yakhe, andimazi uba ke wayethanda intoni kum. Kodwa ke ndandisiya ke, kodwa ke into ndingayithandi ncam apha kutata yinto yokuba njengoba ndijonga abantwana babelungu njena, utata usoleke engene ephuma apha kanqabi, nini nanku lo tata, nini nanku lo tata, ananoba kandithembanga na. Kodwa ke ndazixelela into yokubana utata isinoda akandithembanga. Utata uyawuthanda umsebenzi wakhe, wayededicated kakhulu utata uJ emsebenzini wakhe. Ndidlule ke ndingatyanga maxesha ndingene kum ke ngoku as i-student sakhe utata. Utata ndifunde kuye ngo-2005 ndisenza i-postgraduate diploma in translation. Ungena kwam ke phayana ndisenza le course besele ndinazo iimasters.
and ke ngoku I had i-challenge yokuba ndingafumani ibhasari, but utata wathi kum, Phozi, njengoba ungazufumana ibhasari uzakwenza njani ke ngokuba ke ndaye ndaya kuye mna eofisini ndathi tata mna ndiyarhoxa ngondiyakuhla ndiyotyipeka amadlomo. Wathi ke yena ke khawume ke ndiyothetha noprofessor Fane-Awa, wahamba kutata. Uhamba kwakutata uye waphinda kwakhona wandibiza. Undibiza kwakhe wathi kum uyakubiza uprofessor Fane-Awa phaya. Ndiye ke kuprofessor Fane-Awa, athi uprofessor Fane-Awa kum, Phozi, kukho ii-bursaries eziyi-6 ezizawuphuma eziyi-5,000 rand for i-students ezizakwenza le course, so uzawuba ngomnye wabo. I-challenge yabo ke yayile yokokubana ukumka kwam eStellenbosch ndihambe ndigoduke, abazuba naye umuntu ozawusebenza as an assistant lecturer kwicala lesiXhosa kwi-Department of Afrikaans nakwi-Department of African Languages. Ndabe ke ndiyafunda ke kulo nyaka. We were 3 students. It was Mr. Mali, Mr. Dlulemnyango, may his soul rest in peace, and I. Ndafunda ke notata. Mna ke ndibe nethuba elihle kakhulu ke loba ndibe kufutshane notata kuba mna bendifunda full time. Xa ndilele ndingayiqondi apha ezifundweni, bendisiya ke kutata. Into yokuqala ke utata into aza kunika yona eofisini yakhe, uzawubuza mntana mawulambanga, ufuna ntoni Phozi? Ufuna utya ntoni? Ndithi ke naketela into nebaba undibuze na uba ndifuna utya ntoni, ngoba kaloku unosikunika ukutya. Ade ungabulunguza zebhetele kaloku ngokuthi angumadlamini aba niyavimba kufana namabodlamini. Yinto yeni into yokubuza umntu? Ndithi nina nisijonga rongo bantu bangodlamini, ngoba thina ingxaki asifuna ukwenzela ukutya bujukuthi awufuni, ngoba kaloku yi-waste leyo. Ndithi khona ubaze lapho odlamini. Athi ke nakunkosikazi wangumadlamini. Ndithi hayi ke mos uyasazi kakuhle ke wena ke ingamnamsebenzi ke loo nto. Ngenye imini ke ngoku kule nto yakhe ke yomane uthanda uhamba nam ngelantshi, athi Phozi masabi ake sihambe ke this day siyothenga i-fish and chips. Umntu ke uyaziyo ke la faculty yethu abebhek kukho udongano oluncinci, kwakudongano oluncinci ngoku kwakudala ke sikhophe phaa ke sitya i-fish and chips ke notata. Utata ke utata wayengengotata nje, wayiyo ne-friend, wayengumhlobo nyhani. Satya phaa ke i-fish and chips, abuze Phozi uyawutshata. Ndithi hayi bo tata ndisafunda nje na, ndizawutshata njani na ndingekabi nayo nemali? Wathi okay ke mntamam. Kube sekusithi gqi ubhuti Sibhula, uPhumlani Sibhula, athi nanku umfana Phozi. Ndithi hayi ke ngoku, hayi tata, hayi ke ngoku. Emva koko ke kuyo yonke ke le nto yahamba ndingumfundi ke close kutata uJay, kubekho into yokokubana kuzawufika abantu bakwa-Department of Arts and Culture kwa-National ePretoria. So kufunwa ii-students e-Afrikaans nesesiXhosa abazawuthetha malunga nento yokokubana i-improva njani le course yethu ye-translation. Ngala nyaka ke wam ke le diploma yethu ibiqala into yokokubana ibe ne-interpreting. Sasingezi students zokuqala. Athi ke ngokutata Phozi ke izaba nguwe ke akekho omnye umntu. Athi ke ngokutata xa sendiyishortnisha andibize xa izawufika le interview. Athi utata Phozi uzawuthini phaa xa kubuzwa into yokokubana yintoni esinoyenza ukuimprova le course? Ndithi ndizawubuzwa loo nto xa uyazi mos imibuzo ungakundintluvise nje. Athi hayi mani Phozi. Ndithi okay tata, zimbini into endizazithetha. Ndithi ndingekatheni, ndithi okokuqala thetha ndizawuthetha isiXhosa mos phaa. Ndithi athi hayi kaloku Phozi uzawukhumsha mntanam. Ndithi uMarie nalo we-Afrikaans uzawuthetha olu lwimi, uzawuthetha i-English naye. Wathi Phozi khawuye kusokolisa mani. Okay ke ndiqonde mani ndimyeke kutata. Athi utata ndithi ke mna ke kuye tata into ezazithetha phaa ziyi-2 ndizawubuza into ndizawuthi ke into emayi-improve phaa kulaa course yethu into yokokubana thina bantu bafunda besiXhosa sicela uba ne-lecturer ye-theory engumXhosa, because i-lecturer yethu ye-theory ayingomXhosa, nguwe wedwa we-practical. Iyafana ke naku-interpreting, sicela ilanti kubekho i-lecturer ye-theory ye-interpreting, because nguDr Lishu umntu osititsha i-theory, kodwa umntu osifundisa inantsika i-practical nguprofessor Rhalaghala onguprofessor ngoku. Ngamnamsi athi Phozi uzawuthetha zona. Ndithi kaloku afuna ndithethe into endifuna uyithetha phaya tata, andizufihla amakhuba kulinywa mna. Hayi ke ifike nyhani imini ye-interview. Xa sifika phaa nyhani kwafuneka mandikhumshe mna ndibe nditshintshe ilwimi, ndibe ndisithi is-r, ndibe ndicinga idensi phaa. uMarie uyatyibile kumntana uthetha i-Afrikaans futhi ke yena kakathethi nesisiNgesi. Ndidlule ke apho ndingalityanga ixesha. Utata ke ndarizayina ngo-2006 eStellenbosch
kuba ke ezinye izinto phaa azibenelisi abantu kula yunivesithi. Le into andizuyifihla. Sasingenelisekanga nonomonde sizi-assistant lecturers asenela saqonda into okokubana kunale into kungcono siyohlala elokishini. Sadicide utata wasibizi ofisini, asakhumbula uba indibizelo nomonde, kodwa ke into endiyikhumbulayo is that utata wathi, Phozi, half a loaf is better than no bread. Kanti ke utata nangelaa xesha ndifumana ibhasari ye-5,000 wathi kum half a loaf is better than no bread. Ndabe ndisithi tata hayi phaa ebhasarini half a loaf nyhani ibi-better than no bread, but apha kule into hayi ndiyancama tata ndimkile. Sahamba nomonde sayishiya iUniversity of Stellenbosch. Mna ke ndanelakhi yento yokokubana ndahlala laa January ka-2006, ndahlala uFebruary, ndahlala uMarch. End of March ndafumana ileta appointment kwa-Department of Health eWestern Cape Department. Ndinantethi ke utata uJay wayenegalelo into yobana ndiqashwe kwa-health, kuba kaloku utata uJay ngomnye wabami bathetha bazi-references zam. Uba engazange athethe ngam kwa-health kulaa directorate yakwa-communication ngendingazange ndaqashwa kwa-health. Ndimke ke apho. It has been always my dream ke into yokuba ndisebenze eParliament. Ndamsoloko ndithandaza into yoba khe ndiyongena phaa kwaNdlunkulu. Ngo-2010 utata undifowunele abuze Phozi wenzani. Ndathi ke mna hayi tata ndiyasebenza kaloku, wawundifundisela into yoba mandiguqule amagama. Athi ke nako okay ke Phozi, khandiphe nje ixesha lakho. Phozi uqale nini neStellenbosch? Ndithi tata ndiqale, ndithi ajonga ukuyenza short le nto, let me forward you my CV nge-email. Ndayiforwarda i-CV kutata, ndathi uba kukho into ongayiqondi kodwa uzondidatsha. Hayi ke caba ke i-CV yam yamnceda kutata. Athi ke utata sendibuyile ke ngoku, athi Phozi into bendiyifuna kuwe njengoba ubundibuza nje uba ndiyibuzela ntoni, ndenza ireferensi yakho yaseParliament. Ndathi yho ndangena. Emva koko ke kwathuleka into yaseParliament, kwathula kwathi cwaka. Kuthe ke ngoku emva kwevekana ezimbalwa ndive nofiki ke ngoku uFikiswa Amagqashela owayeyisupervisor yam apha kwa-health endibuza into yokokubana izinto ezininzi ezithile wethu ezimalunga nam. Esendilibele futhi ke ngoku nento yoba utata Jay beke wabuza into enjena. Ndaqonda uba ndingenile ke ngoku eParliament. Ndifuna ukuthi ukuze ndifumane umsebenzi mna ndisebenze kwiindawo eziyi-2 qha. And ke ngoku andiqondi into yoba ndawuphinda ndi-aplaye ngoku, kuba kaloku ngoku funeka ndithi ndijonge i-CV yam ndizobona igama likatata uJay, funeka ndilikhuphile. And ke ngoku andinaye, and ndingasoze ndiphinde ndibe naye umntu onofana notata uJay endizamfaka kulaa ndawo yakhe. Ndifuna ukuthi ke ngase kukanti i-University of Stellenbosch izinto ezasenziwa ngutata uJay phayana njengoba waye wamka ziyaqhubekeka ziyenziwe, kuba ke ininzi into engekho right phaa kulaa yunivesithi. Phofu ngelaa xesha lethu, kodwa ke mhlawumbi ngoku inoba kubhetele. Ndifuna ukuthi lala ngoxolo Cizama, lala ngoxolo noxolo Mcethe. Thina umzila wakho sawuhlala siwujonge siwenza, and kwaye sawuhlala siliphakamisa ulwimi lwethu lesiXhosa. Kwaye ke asifuni nokuva ke thina ke ngesiXhosa sethu. Umtshato ke wona ke lo wawundicele wona into yokuba manditshate, andikatshati nanamhlanje. Enkosi. Greetings to everyone. I find myself in disbelief. I never in a million years thought there would come a time where I would have to speak of Utata Jay as late. But here I am undertaking such a task. Utata was an incredibly inspiring father to all his students. He saw potential in each and every one of us, even to those in other disciplines. His passion for isiXhosa rubbed off on each and every one of us, to the extent that many of his students were inspired to write poetry, short stories, and even songs. And from a second language speaker undergraduate student, I ended up pursuing isiXhosa literature at postgraduate level with him. Andiqhuleke utata athi ndingumvenda othetha isiXhosa. Dr. Jay was more than just a lecturer to us. Ebengutata uqobo lwakhe. He always took time to find out how we were doing academically and otherwise. Ebesoloko esithi, Renz, ubukhe wathetha nobani? Referring to a different student all the time.
Unjani, uqhuba njani nge-research? He availed himself to assist every student with research regardless by whom the student was supervised by or the discipline the student was researching in. Utata's office became his student's library. We borrowed books from him with no time frame set to return the books. I used to reprimand Utata for not recording students who borrowed books from him. Avele andijonge Utata ati, oh, elivenda ke, encumile ke phofu. Utata created a very comfortable and open environment for all of us to even speak to him about our problems and frustrations, be it academically or personally. He was an epitome of calm and peaceful. Uzakuthi uphaphazela okanye ukhala, akujonge ngamehlo athethayo, utsho uthuthuzeleke. He knew what to say all the time at the right time and at the right moment. Many a times we went to him wanting to quit studying because of unsavory institutional factors. But in his usual way, he would encourage us to grow taller than the mountain. Sometimes he would call on me to ask, Renz, uze ukhangele ubani ukuba uqhuba njani, uzame ukumnceda apho adinga uncedo khona. Ndikhathazekile ngayo kuba akasandiphenduli ngoku, uthe cwaka. He knew exactly how to bring us all together, even those students in other institutions and those who are working in different provinces. Haike, the year he spoke to me about turning SEK Mqhayi Day into a bigger celebration. Utata was so enthusiastic about Mqhayi Day. He was resolute about upkeeping Mqhayi's legacy, which in turn promotes and ensures the sustainability of isiXhosa. He united us through Mqhayi Day. At first, I thought we would be assisting him here and there with preparations for the event, but he left it all in our hands, he playing an advisory role. That is how much he believed and trusted us. Utata gave us his card to do errands. At times, sizuleke notholi, silibale ukuba sishiye utata e-Eden Grove in a lecture. Siza kufika esilindile ngomonde, encumile. His biggest dream for Mqhayi Day was to see the event become an international memorial, involving especially every student, whether in the planning process or at the actual occasion. His love for children was extraordinary. He insisted that we should never forget scholars from primary and high schools around Imakanda. One of his favorite special days was the World Read a Book Aloud Day, where we took Utsebo Umde, his book, and he would read the English, Afrikaans, and isiXhosa versions. Sithi ke abo, sizula kwizikolo ezikhethiweyo, simkhaphile. Utata kept in touch with his students even after they graduated and branched off to other avenues. He kept a file with all his students and former students' contact details. Akufowunele nanini na, ancokole. And then the conversation would turn into a brainstorming session for yet another project he was contemplating. Pofuke, the student would be at the forefront of that project, even though he came up with the idea. We have suffered a great loss at Tata J's students, but we find solace in the fact that he has left us with academic and personal richness. He inspired each and every one of us to be confident and to fight gracefully for what we want and believe in. He taught us that no research topic is impossible to research on. You just have to find a suitable angle. Kaba edele ngamulalo kodziyanga. Ridoba humbula misi yote. Kaba humberi sebare kalunwe lumbu. Rest in peace, Dad. We will forever miss you. Send our greetings to those on the other side. Enkosi kakhulu.
wena mlona limpile ukhozo lumaphiko lupapele kumesi emazulwini intonga yam yophukile umhlobo wami yena upapele kumesi emazulwini Yehova mdali duduzela intsapho zethu uthomalalise ingqaqambe zingapholiyo Yehova mdali duduzela intsapho zethu uthomalalise ingqaqambe zingapholiyo umhlobo wami yena uhambile ukhozo lumaphiko lupapele kumesi emazulwini sithi umla ngoxolo sizovuma kweleni moya sithi umla ngoxolo sizovuma kweleni moya Yehova mdali duduzela intsapho zethu uthomalalise ingqaqambe zingapholiyo intonga yam yokusimelela yophukile umhlobo wam upapele kumesi emazulwini sizocula sithi indlela ntle sithi hamba umsebenzi omhluzamile sithi hamba kuwe mhlobo ke sithi hamba umsebenzi omhluzamile intonga yami yona yophukile ukhozo lumaphiko lupapele kumesi emazulwini hamba mhlobo wami hamba kahle Nevo intsasa emdako kwenuno eqalekisiweyo kubize nokunduluka komphakathi omhle uNevo Alexander eLotus ingqungqumbane eqhuqha emazweni ehlabathi indoda engazibandeziyo ebuhlanti nakaboxakatho ndikuzondile kusithathela igorha lamagorha into elincumile ityhilekile siya phambili into entetho isulungekileyo ichubekile yinto ekuthi jaju xisilwa naki iphuma ingena emazweni ibibuyelele oTanzania bamazi umhluzu Nevo yindoda semali eBamako kaloku Nevo yazoJamani noFrance bathini xa kunje yazoJamani noFrance bathini xa kunje ye India uza kuvanga lo Nevo ihlabathi libhijele ngolwimi olungenamkhethe sohlala sikhumbula mhlekazi omhle sohlala sikhumbula ngonhlapho bavumbulule sibalibele wasiqhwaya sizihlalele watsho waxoxa umzi wacamnca wamanya ungoni ngaxalinye umanya usuthu emali bathi xa bembiza iAfrika ikhahlele iAzania ngoNevo ngokuyibikela ngeakhalani emanye ilwimi zezizwe zibambane ngezandla zibe imbumba yamanyama manye izizwe yo yantwizisa iAfrika ngeligorha amajalimane amisele zenzila ngogqirha lwazi wezwe lawonzabeleyo isidanga nesidabane wasithweswa zizizwe zizwe zazuza sisalelo bentlombe Afrika amangesentabeni amuwonge ngembeko yokugqirha lwazi amabhuledile amwonga ngembeko yokuba sisazi baninzi bezungula ukumzabela ngembeko bambide
bayelenqe ngelifuna ukumvuyisa suka abulela acela uxolo Ntobeko. Besingazi kanti ulinde esinye kuphela esembeko siso kuphela aya kusamkela nokuba size ebusuku noba kusemini kuba eso sesengonyama kuphela izidlamlilo iziginyamkhonto noluthi lwawo malihlonitshwe izulu ngokwamkelwa kwembeko yalo manyizizwe. Sibulele madoda. Hey, Bawujay. Sibulele kakhulu kwizithethu zethu eselizithethile. Usisiphosisa Mashiyi, usisirendani, Malubo. Ngoku sizawuchwechwela kunjingalwazi uProfessor Russell Kashula. Ongasekhoyo apha eRhodes University ngoku opha kwi-University yase-Western Cape. uProfessor Kgalagala uyayazi uba kutheni engasavumelekanga nje uba eze apha kwesi sikolo selwimi noncwadi apha eRhodes University. Njingalwazi uProfessor Kashula, sicela Academic colleagues, abefundisi, ifamily yakwaJadezweni, izihlobo, bantu bakowethu, ndiyabulisa kuni nonke, molweni. Especially I greet uMadlamini and thank her for her support of our dear friend to the very end. Umhlobo wenene, umhlobo wabantwana. Ndiyabulala kakhulu ngelithuba enindinike lona ukuze ndithethe amazwi ambala ngeli xesha elibuhlungu ngolu hlobo. Nangona ndithe ndakucelwa ukuba ndithethe ndizive ndimncinci. I'm grateful for this opportunity, as Dr. Jadezweni was a person who was close to me in more ways than one, and we grew together through his latter academic career. There is a Twi African proverb that says that wisdom is not like gold, which should be kept in a safe. Wisdom is not like gold, which should be kept in a safe. Dr. Jadezweni never kept his wisdom in a safe. Azange aluvalele ulwazi lwakhe. He passed it on to all of us. Ulwazi lwakhe walunikezela kuthi. Sadibana ke ngexesha ebefuna ukufunda isidanga sakhe sobugqirha eRhodes. Yaye waxheshwa phantsi kwesihlalo se-NRF, the National Research Foundation. But in fact, uTata uJay ndadibana naye ngelaa xesha ndafika apha eKapa ngo-1990. We're really excited to be working with, and we're working with them to explore what support they need currently to enable their business to grow. So we sit down and almost... I'm sorry about that.
I'm at a friend's house and they must have had the television set. But I was just saying that ndaqala ukudibana noTata J, I think in 1993 when I arrived at UWC, and we kept a relationship all that time while I was at UWC and UCT. But I had the singular honor of working with him on his doctoral degree, his PhD. And I say working with him deliberately because I never supervised uTata J. He supervised himself. We began that journey in 2011, and he joined us as a lecturer in 2012, and then as a senior lecturer. And his research culminated in February 2013 in the all-important and seminal work that we now know as Aspects of isiXhosa Poetry with Special Reference to Selected Poems Produced About Women. And as Usisfeziwe said, he had a very deep respect for women and for family. So we spent many hours debating feminism and theories around feminism and literary theories. Bekumnandi kanjani to sit with him and to discuss his thesis and the way forward for his work. And I must just say that all three examiners praised his work extensively, and we were quick to finish his corrections. There was not much to be done once the examiners had completed their task. But most importantly, in this relationship, developed a deep respect for each other. He was a hard worker, giving and humble. His wisdom was gold. To students and to staff, given freely and not amassed for selfish ends. He gave freely of it. Even though he was always busy, he found time for many things and for other people's lives, mine included. Umhlobo wam, umhlobo wenene. Emva kokufunda isidanga sakhe sobugqirha, wazibonakalisa kakhulu. He continued to read conference papers and write articles. For example, Beyond Dudlu Tombazana, The Voice of S.E.K. Mqhayi, which was published in the well-known Saphos Journal in 2015. As has already been said, he loved poetry and was the editor of Umdilia Weshobe, while he also wrote stories, the most famous being, as we've already said, Utsepomde, which was translated into many languages, including German and Portuguese. So he was the kind of person that would just pop into your office unexpectedly, and he would just say hi and take a seat and tell you about his day or a story from Stellenbosch or about a family member. And sometimes he would bring people as well. I met Aluta and other family members, Umatlamini, and Mrs. Damane, and many people, and even Akona, the young poet, Mafani from Makanda. And as Ubut Twengile said, he was was a mentor to Akona, like a father to all of us, and we will surely miss him. We also co-taught so happily. And we together developed a course, a bilingual isiXhosa English course. It's probably the first time such a course has been developed in South Africa, where we taught bilingually in isiXhosa and in English, where isiXhosa was on a par with English, and where all Xhosa mother tongue students and Xhosa second language students were combined, and everything, all our PowerPoints and everything were developed in both isiXhosa and in English. And students who spoke isiXhosa asked questions in isiXhosa and sakuqulele siNgesini, and vice versa. And we worked so well together on that. And we had so many laughs in the class. And the course was Ulwimi Noluntu, Language and Society, which really became a novel course at Rhodes. And it was very much appreciated by the students. And we also co-taught on an oral literature course in the Cultures and Languages in Africa stream. And Dr. Jadezweni was an accomplished and brilliant lecturer, and the students loved him dearly. And we can see that also from the students that have spoken today. Rendani has expressed that as well.
And even when I could see that he felt tired and I could see he was not feeling well, he never complained. He never complained about classes. Akaphelelanga apho ke eklasini. Ebenceda nabantwana besikolo eMakhanda. And as Rendani and others have pointed out, every year we have the isiXhosa SK Mqhayi Day at Rhodes as part of the university calendar. And it's attended by the Vice Chancellor, the Mqhayi family, students, learners from schools, academics. It's a landmark legacy to Utatu J. Ebengumntu onjalo ke. He was passionate about isiXhosa, a passion that is needed ukuze sikhulise ilwimi zethu zesintu apha eMzantsi Afrika. He was a powerful lobbyist for language and culture, and for that he needs to be remembered at a time when we need to be language activists in our beloved country, at a time when our education system could be in a much healthier state, and a lot has to do with language teaching and learning, at a time when the Chief Justice has declared English as the only language of record in courts of law in a multilingual South Africa. Language was Dr. Jadezweni's passion, isiXhosa in particular. The wisdom, the gold, which he shared with us at Rhodes, and for this we are forever grateful. Dr. Jadezweni, utata wethu, has made a new beginning, a new home. New beginnings, of course, always imply old endings or the closing of some chapter or another. We need to make peace, I guess, with the fact that life evolves and that we grow and evolve along with it. Some experiences need to end in order for others to begin. But rather than mourn their passing, let us celebrate that they were part of our lives in the first place. We must remain open, I guess, to the fact that life is always in perfect divine order. And I think Utatu J understood that completely. There is a Ugandan proverb that says, even the mightiest eagle must come down from the treetops to rest. May his soul rest in eternal peace. Hamba kakuhle Chizama. Besisalindele ukufumana ulutho apho kuwe kodwa ugqatso lufezile. If there's a place in heaven for another angel, then it will be Dr. Jadezweni. Lusapho lukwaJadezweni, masimkhulule, anikhali nodwa, nathi silahlekelwe. May Dr. Jadezweni's beautiful soul rest in peace. We remember him, his softness and gentleness, a friend, a father and grandfather to us all, a bringer of wisdom, gold giver, for us to cherish and to build upon. I'd like to take the liberty now just to provide a few words from other colleagues, academic colleagues who've been on a WhatsApp group, and I hope they don't mind. But before I do that, there are also sincere condolences from Professor Eckhard Wolf and his wife Rainer from Leipzig University in Germany, where Professor Wolf, Dr. Jadezweni spent time with Professor Wolf teaching isiXhosa in Germany. Unjingalwazi nomsasatyo posted on the site, ndiqaphele oku kulandelayo ngaye uChizama. Lo ngumntu wabantu onothando. Umathandi weelwimi zesintu, umKristu onguye, umthuthuzeli wabantu. Professor Buyiswa Mini posted, he will be missed in truth, umhlobo. Wayelilandela igama lakhe. Professor Rudolf Buerter posted, abafundi bebekuhlonipha njengomhlohli wesiXhosa nanjengewardeni yokuqala yomntu ontsundu kwihostele yaseSimonsburg eStellenbosch. Unjingalwazi Henry Tipper posted, mhlobo, ndikubukele uhlakula intsimi yolwimi lwesiXhosa. Lifikile ke ngoku ixesha lokugoduka. Mkhululeni umhlobo alale ngoxolo. And lastly, ngokugqibela, unjingalwazi Ncedile Saule posted, kukaninzi ndimva engxokweni esithi mabakhuthazwe aba bantwana basithande isiXhosa, bazokutsho bazithande nabo.
umXhosa ogqibeleleyo. Condolences again to uMadlamini and the entire Jadezweni family. We will always be so proud, not only of his work, but the way he lived his life. A life of consequence, a life of generosity. Enkosi kakhulu, ndiyabulela. Thank you very much. Vuma ingoma uhlabele ikhwelo kuba lixesha lokubhiyozela uGqirha Jadezweni lifikile. Uwile umthi omkhulu, wadala isankxwe yanga ingathi kuyazongoma. Mandiqonkqoze kwezo ntliziyo ndingqale ngqo enkundleni ndixelise inyikima inyanze esundonakele. Kwizizwe ngezizwe nakwizithethe ngezithethe ndicela nindiboleke indlebe ndithethe. Uthando lwakhe lungafaniswa nomoya uvuthuzayo wona ungenakutshintshwa nangubani. Ukomelela kwakhe ungafaniswa nomthi omile intlango wona ungenakugungqiswa nayintoni. Ndithetha ngomhlobo onelizwi elimyoli, uyimvuzemvuze ngobubele, awukhali engesabeli, ungakhwazi, ungavakali. Tata, ndithetha ngawe. Livakele ilizwi lakho, lahlokoma ilizwe, yahlokoma iAfrika. Ndikwajolisena kweso sandla sakho kudala sityala imbewu siyokozela bubutyebi sizela amathamsanqa nentsikelelo. iAfrika ichumile namhlanje lilizwi lakho. Ubafundisile abaninzi wayokozela zintyatyambo zaxwesa iAfrika. Ngamaqhwa zinkqwithela bakugqebhile beqweqwedisa bedala iqhenqe suka benqaxa ukhathula uzingomba isifuba usithi ungumhlobo weAfrika. Sibulele kakhulu kwimbongi uLudumo Mgobo. Siyabulela Ludumo, utsho kamnandi mfondini. Siyabulela kakhulu. Kwakhona siyabulela kakhulu kuNjingalwazi uRussell Kashula. Ukhona ke umpoposho ofikayo into kokuba uNjingalwazi uDlali, Professor Dlali ufuna umhlatyana ngegqudu ba ukuthi kutheni ungayibizanga iStellenbosch, kula obituary beyifunda umhlatyana pha ekuqaleni. Uthi ke xa eziphendulela umhlatyana yaxolisa kakhulu ngokuba angayifundi iStellenbosch, kodwa ebeyikhona umqolo othi uba uJay usihloniphe zonke usebenzele kakhulu usebenzele ezihlonele kakhulu ii-institutions ebezisebenzela. Uthi ke ii-institutions uthi ngoko kwaye bezama ukuquka zonke iindawo okanye imizi uba uJD athe wayisebenzela. Uthi ayixolisela kakhulu ke loo nto leyo yoba angayibizi iStellenbosch kuba besibhala siphantsi koxinezelelo, sibhala kuba sibhalela sicinga into kokuba sibhalela apha eRhodes kuphela. Sibulele kakhulu ke kwizithethe zethu, sithemba ke neStellenbosch yawo samkela ke eso singxengxezo siphuma kuthi nakumhlatyana. Ukhona ke umbongo okufuneka umvengenye video is ready. Okay, umvengenye kudala simbamba simphunxula, kudala simbamba simyeka. Ndiyavanga ukuthi awude wangena, ndicela technical team umsondeze embukweni kungekudala engakaphuncuki. Mvengenye khawusondele bhuti, khawusondele. Utata uye watsala umdla wancenxa warhweba ulutsha oluninzi kakhulu elurhwebela ekufundeni isiXhosa nokufunda iilwimi zesintu nenkcubeko yethu. Kuba ngexesha ebesihlohla ngalo utata ubengena
egumbini lokufundela aqale akufune inhliziyo yakho, akufune ingqondo yakho, ukhululeke ungumfundi, ube seklasini futhi ufumane i-comfort, uzifumane wonwabile engumzali, akunxenxe nangoncumo lwakhe, athi asawugqiba asifundise. Ekusifundiseni kwakhe into endicinga ukubana sonke siyifundile kukubaluleka kobuthina, into ke engekudanga neemfundiso zesiXhosa okanye iimfundiso zeelwimi zesintu. Kodwa loo nto utata ubeyenza ngothando olukhulu entliziyweni, unakekelo olukhulu nokuzithoba okugqithisileyo. Ubethu utata omkhulu asawuncuma siqonde eklasini uba ugqibile ade awumakishe iregister esiqhula, esibiza ngamagama, esithiyana amagama nezithekethiso esingazaziyo zivezwe nguye eklasini, abize ekhala ngospace nobani nobani nobani. Ke mna ke njengenkokheli yabafundi ndiye ndathanda ukuba nonxibelelwano olumandla kuye utata, kuba ngaphandle kwaloo nto enye into besidibene ngayo kuba bendikuthanda ubhala izibongo okanye imibongo lena ke besifundisa kuye, kuba besifundisa uncwadi isikakhulu. Esithi xa ehlalutya amabala amafutshane akhe besifundisa wona utata, sibize neetshomi zethu asakhe ecuntsulana baye bayinxalenye yeeklasi zesiXhosa nabanye abaninzi, ngenxa yokuba bekuluvuyo kakhulu ukuhlala kwi-lecture room abe utata engaphambili efundisa, esenza zonke izinto zakhe. Ndikhumbula xa esibalisela amabali uba ngaba kukho uburharha kwelo bali okanye intlungu ade asidakancele side sibe nomfanekiso wakhe, ibe ngathi ungulo mntu udlala ibali utata. So utata ke zizinto nje ezi-basic ngaye ezo. Utata nanjengabo bonke abafundisi okanye abahlohli belaziko Okay. Ndiyacinga into yoba ukhona ubuqhawuka madoda, siye sasokola ukufumana umvengenya, sathi sesimfumene sambamba samyeka, siyayixolisela kakhulu loo ndawo. Noba utsho ngolo bezamile ukusithumelela owakho umbongo oshicilelweyo, kodwa ubukhe walungiswa, kodwa awufumaneki ngoku, kukho amagingxigingxi akhoyo. Kodwa kunani ke ngoba ixesha lethu noko selisondele ekupheleni, funeka ithi bethi 7:30 icala emva kwentsimbi yesixhenxe, bekudala sigqibile lo msebenzi. Ndinalo ixesha ndilijongile, yawuthi betha 7:30 bekudala sigqibile apha. Sibulele kakhulu ke kumvengenya nangona esimphuncubile. Ndingacela ke kuloo ndawo into yoba umhlatyana asondele, ukuba ukhona asondele umhlatyana, siza kuzama ukuqoshelisa. Ukhona umyalezo endiwufumeneyo apha mhlatyana. Andiboni kakuhle kwiiglasi zam, usuka ndizawubona bosuka phi, ndibona nje umyalezo ongxamisekileyo othi mandifunde. Sibulele bethu nani imiyalezo esuka kooWhatsApp, kooYouTube, koomatwitwi, yonke indawo nje siyabulela. Ukuba ukabhala umyalezo wakho ufaka nanko omnye uvela kulo mpucuko zakaza, ugqirha nompucuko zakaza ophuma ezandleni zikatata uJD, nanko ungena umyalezo wakho, siyabulela. Susala ngasemva ke u-technical team, umatasatasa uzama yonke le miyalezo ingene, ungabikho mntu usala ngasemva. Ndiyababona oDr Zoli noSisitsumo bayazityela itheko apha, bayaphindaphinda, siyayibulela kakhulu loo nto leyo. Asifuni uzityela itheko sisodwa apha, nawe ekhaya faka umyalezo wakho ungene. Nakunelisa usisinelisa Lunika engena. Mandingene kulo myalezo ndiwuthunyelelweyo, kuthiwa ubaluleke kakhulu. Ndithunyiwe yifemeli yakwaMbiko apha azalwa khona umama Dlamini, umama uSibakhulu eBizana. Siva kabuhlungu kakhulu ngokushiywa ngumkhwenyana wethu wokugqibela.
Utata umhlobo ke ebeyithanda ifamily yakwaMbiko ade aye nalapho kuzalwa umakhulu wenkosikazi yakhe. Azange nangemini enye simve embiza ngegama lomzi. Ndikuxelela into yoba kunanamhlanje asikalazi nangoku ukuba ngubani uMadlamini igama lakhe lomzi, kuba rhoqo embiza unkosikazi wakhe utata umhlobo ebesithi Madlamini. Nangoku unyana wakhe usweleke ebhizana esongwa ngoomalume bakhe, ube eyixabisile into enemfundo kanti ephambili nasenkonzweni. Iintliziyo zethu zibuhlungu kodwa siyamkhulula alale ngoxolo, utsho ke usapho lwakwamama uMadlamini. Mhlatyana, ndiyabulela Mhlatyana. Utata ke besitsho ke nyhani into bathandazi. Ngamanye amaxesha uthi umbekele ingxaki yakho athi khawuthandaze mfondini, khawuthandaze. Siyayiva ke loo nto kolu sapho lwakwamama uMadlamini. Mhlatyana, khawuqukumbele nawe mfondini, khawuqukumbele subaleka usondeze notata uJindela. Ndikhe ndeva ebizwa ngamagama, abanye besithi Jindela, abanye besithi Jindela. Sicela ke naye umsondeze. Mhlatyana, mandizithathe zonke ezi ntambo mani ndizinikele kuwe, uqoshelise, ndibulele. Yebethuna zange ndiwubone umsebenzi ophethwe bengekho mntu uhamba phambili apha, wonke umntu ufake isandla. Zange ndayibona into enje. Ewe ndimncinci kodwa bendithile oqala uba ndimdala ndimncinci, kodwa zange ndayibona intsebenziswano nje. WhatsApp groups bathathu bane bahlanu kuyasetyenzwa. Nangoku siba ngathi uba uthile akekho, wonke umuntu uyasebenzisana. Bethunana ibe ntle kakhulu. Ndiqinisekile apho akhoyo utata umhlobo ujongile kwaye wonelisekile kwaye uncumile kwaye ndiyabulela bethunana. Bonke abantu bako-WhatsApp, bonke abasabhala nangoku, siyabulela kakhulu. Mhlatyana, mandizibuyisele kwezi ntambo, ndibulele kakhulu nakuwe mfondini ngentsebenziswano. Sibadala. Ndiyabona ke uMhlatyana usokoliswa ngumboko pha, usokoliswa ngumboko. Kwakhona masibulele sisondeze utata uJindela oza kusinika iinkcukacha ngokubheka phambili kusuka apha nangeenkcukacha malunga nomngcwabo njalo njalo. Sicela utata uJindela asondele ngasembokweni azokumela usapho napha kwi-vote of thanks. Sicela utata uJindela asondele kakhulu. Siyabulela kakhulu bethu, ube mhle kakhulu lo msebenzi. Technical team khawusisondezele ke utata uJindela ukuba uMhlatyana usasokoliswa ngulaa mboko wakhe. Ndazi uba yindlovu enjani le ixakwa ngumboko wayo. Mhlatyana, indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Yintoni wena uxakwa ngumboko nje? Khawusondezele ke technical team utata azokusinika ke ingxelo.
Kwakuhle. Ngena bawo mandithathe elithuba ndibulise kumdidiyeli wenkqubo kakhulu kubantu abenze olusuku lwanempumelelo. Ndithi kuni mazenethole. Ndiza apha ndixolile okokuqala, futhi ndibabonile nabantwana nomadlamini, wonke umuntu uxolile. Ndiyayazi akululanga ukudibanisa oluqhagamshelwana abantu behleli kwindawo ngendawo, futhi ndiyiqondile le nto uba ukusukela izolo kubantu abasondeleyo bebesebenza kunye notata umhlobo wabantwana uba amandla labanawo akho nto izawufelisha. Ndithi ke nto zakuthi mandenze umbulelo egameni lefemeli kubantu bonke ngolu suku lwezithandani. Ndibona abantu abatsha kule nkqubo yale nkonzo yanamhlanje ebekume ba banxibe bhanyabhanya bethe saa kwiindawo zakonokutsho, kodwa nancama bantu basemzini niqinisekile ukuba into katata uJadezweni ayizufelisha. Sibamba ngazibini ke singumzi wakwaJadezweni, umzi wamacede. Kubantu abancame imali zabo zokugqibela bezama uqhagamshelana nale nkonzo, sixolisa nakwabo bebezama bethuna befuna ukuba inxalenye yale nkqubo, kodwa ngenxa yezinto zabelungu abakwazi ukuba inxalenye yethu. Sihleli apha sizolile siyibukela, sibona imiyalezo ngemiyalezo esuka kwindawo ngendawo. Senza umbulelo kwabo bantu, nisenze sangabantu. Sikhuleke phaa emakhaya sibancinci, kuke kubekho ingcukuthu kulaa ndlu kubaselwa kuyo ngenxa yobushushu kuba indlu yengca. Bekungafakwa zidumu okanye kufakwe zityhefu zokubulala ezo ncukuthu. Bekuye kubhekwe ebuhlanti kaloku nto zakuthi kukhutshwe igusha ziyolaliswa kulaa ndlu. Uyawubona umahluko xa zikhutshwa ngosuku olulandelayo ziphume nezo ncukuthu. Nizezo gusha kaloku nina, sibamba ngazo zozibini ke. Ndifuna ke unishiya nale nto emveni kokumamela indlela ekuthethwe ngayo apha. Phaya kuthi sikhule kuhamba uloliwe, kukho umzila. Ngoku lo tishala uthi kulo nyaka upheleyo kubantwana uxakene nenyikwekwe eklasini kulaa lali yethu esithi mabadrowishe uloliwe. Badrowishe abantwana bayobonisa kutishala, kodwa kwabe kwikwekwe emileyo engathi ize kutishala. Xa efika kule kwekwe wafika idrowishe imigca eparallel nehorizontal. Xa ebuza uba yintoni kwedini le uyenze apha, bendingatshongo uba zobani uloliwe. Yathi kwekwe, hayi tishala, mna andimbonanga uloliwe kwaye zange ndambona uloliwe, kodwa into endiyibonileyo ngumzila kaloliwe. Ndifuna ukuthi kuni, noba abanye abantu abambonanga uloliwe, kodwa niwuzobile umzila kaloliwe. Ngaloo mazwi into zakuthi ndenza umbulelo omkhulu kuzo zonke institutions asebenze kuzo umhlobo wabantwana, eqalela eStellenbosch University, iFort Hare University, iRhodes University, nakwi-high schools aqeqeshe kuzo okanye afundise kuzo. Siwubonile lo mzila okokoko ukusuka ngoLwesibini nto zakuthi ukuwa kukatata weli khaya. Yangena imiyalezo, ii-phone calls, abanye abantu besiza sinqanda
sisazi nje kuba kungelixesha kaloku lale lockdown lezi restrictions ze-COVID, kodwa abantu besiza. Siyabulela ke ngabantu abancame ixesha labo. Sizinto zakuthi sekungathi kwakumka lo mntu benilazi ngalo elikhaya nililahle elikhaya. Siyabulela nangamso akwabe benakwenza lento nakweminye imizi. Ithi ke ukugqibela ngomso luyahamba usapho lwalapha ugoduka, nomzimba uyahamba ukugoduka. Wenze isimanga ke utata uJadezweni, sathi sesiyombeka kwa-Afbob kwakho isiphithiphithi esenzekileyo phaya, kanti lonke lo xesha ufuna ukulaliswa emikhenkceni yabantu abaza kumhlonipha, ngoba ibiyindoda enenkcubeko ezigadileyo izinto zakowayo. Ngesilungu bendawuthi ebeyindoda ene-values, ene-principles. Kuhamba ke umntu onjalo, ushiya ekhaya mandi apho wayefikele khona, apho wafika amagoduka kungekho nto incam ecacileyo yokugodusa abantu abangasekhoyo. Amaxhego ayesebenza phaya wawaqokelela, ungomnye wamaxhego abantu awaqokelela amaxhego phaya. Kwenziwa umbutho wokugodusa abantu bakuthi owathiwa igama kwathiwa nguZwelonke. Usekhona lo mbutho. UZwelonke ke yayingumbutho okubethwa imali kwakuwa umntu athathwa goduswe. uJadezweni ke utata walapha ugoduka nangoku efuna okanye engafuni ukuhamba phezulu, ngoba u-Afbob bezamhambisa phezulu. Ifikile inqwelo izolo ezomthatha. Olwa qhushuthulo ebelenza kaloku u-Afbob kungoba yena ebengafuni uhamba phezulu, ebefuna laa nto wayeyiqalile apha eStellenbosch yoba abantu kubekho iinqwelo ezihla nabo. Ifikile loo nqwelo ezomthatha izolo. Uyahamba ke uyokulala emikhenkceni yaseDutywa ukuze ngoLwesihlanu athathwe emkhenkceni eseDutywa kaSinekhaya ayolala ecaleni ke kwamaxhego oChizama. Uyabulela kumzo kwaChizama, nto zakuthi nangamso le nto niyenzileyo kweli khaya nasiquma naso sithi imihlana seniyenze nakwabanye abantu. Ndiyabulela, enkosi. Enkosi kakhulu ba uJindela, enkosi kakhulu, siyabulela nathi, siyabulela nathi. Kwakhona imbongi ebesike sayibona pha ngaphambili uZolani Qeqe, uZolani Qeqe siyabulela kakhulu. Nawusixolisela ke kuba unxuba uThongolo xa bathe bambona, simzamile samzama kuthiwa ke kwaXhosa engakhaliyo iyayekwa. Asifani ke nabantu bathanda inyama kakhulu, kuthiwe xa ingakhalanga kuthiwe masiye, ngathi hayi ndivile mna le nkomo sisithotho le ndiyayazi, okanye laa bhokhwe sisithotho, okanye athi xa ingakhali iyacengwa. Hayi iyayekwa bethu, sizame kangangoko, i-technical team yabhuqa ayamfumana. Nawusixolisela ke kuba uThongolo apho nimfumene khona. Siyabulela. Kuthiwe ukuphumla bakuphiwe, bayuhlala bonwabile, inyembezi zisuliwe, athi zonke inhlungu ziphelile, zonke inhlungu ziphelile. Ebinithuthuzela ke lo vesi kuba ke nibonile uba uJay etyiwa zinhlungu, kuthi kwabanzima kum ndizikhumbuze ngalo vesi leyo, ndimbone ngenene ehleli onwabile, iintlungu ziphelile. Mhlatyana Mboko uthe walunga? Ndiyavakala bawo. Hayi uchanile uMboko, hayi ndibona ndohlula uMboko. Ka ungene ke Mhlatyana usondezele umfundisi azawusamkele lufefe njalo njalo. Siyabulela Mhlatyana mani. Cabakho bawo, hayi umfundisi uyandivimba le nkonzo yini bawo. Kumadlamini usapho lwamacete kuye wonke ubani benathi namhlanje siyabulela kakhulu. Sithi kuni uzuko kuThixo enyangweni, uxolo emhlabeni,
inkolelo ebantwini. Masambe nalo verse namhlanje xa sigodukayo sibe nenkolelo kuba ngenye imini sawudibana naye umfundisi kube mandi sincokolelana amabali sibaliselana amabali kube mnandi. Usuku namhlanje beluluhle lonke. Sonke silapha nje ikhonto esivuzileyo, ikhonto esifumeneyo, sigoduka noko siphethe into ngezandla zethu. Kumphathi inkqubo beniphathisene naye ugqirha Lwazi Khunju, siyabulela mhlekazi. Hayi lo mboko undivimbile kakhulu njengochiza kodwa noba mhlawumbi izinyanya bezithetha. Masibulele kuni lonke luntu lakwethu. Sibize umfundisi wethu asenzele ufefe, siqukumbele enkonzo sivale. Inkosi kakhulu kwabasezindleleni, nihambe kakuhle emakhaya, nikhuseleke nekhaya labaJadezweni nalo luhlale luthuthuzeleka. Enkosi kakhulu mfundisi, over to you. Masibulele kakhulu kubaphathi behlelo nabo bonke abathethileyo ngoDoc apha uTata uJadezweni, siyabulela kakhulu. Masamkele ngoku intsikelelo kaThixo khona ukuze sigoduke sinoxolo noThixo, sinoxolo neziqu zethu, sinoxolo nabantu esihlala kunye nabo. Kulowo unakho ukunilondoloza ningabi nakukhubeka nokunimisa phambi kwetrono ebuqaqawuli bakhe nigcobile ningenabala. KuThixo olumkileyo yedwa umsindisi wethu, kuye makubekho imbeko nozuko, ulawulo negunya, ubukhulu nobuhandiba, luthi nobabalo lweNkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo onguye uyise, ubudlelwane bomoya oyingcwele, mabuhlale nani nonke, ingakumbi usapho lochizama nabantwana babo, ngoku kude kusemaphakade nasemaphakadeni. Amen. Nkosi. Iqhawe lami limpile, ukhozo lumaphiko lubabele kumesi emazulwini, intonga yami yophukile, umhlobo wami yena ubabele kumesi emazulwini, Yehova mdali duduzela insapho zethu, uthomalalise ingqaqambe zingapholiwe. Yehova mdali duduzela insapho zethu, uthomalalise ingqaqambe zingapholiwe. Umhlobo wami yena uhambile, ukhozo lumaphiko lubabele kumesi emazulwini, sithi umla ngoxolo, sizovuma kwele mimoya, sithi umla ngoxolo, sizovuma kwele mimoya. Yehova mdali duduzela insapho zethu, uthomalalise ingqaqambe zingapholiwe. Intonga yami yokusimilela yophukile, umhlobo wami ubabele kumesi emazulwini, sizocula sithi indlela nhle, sithi hamba umsebenzi omhle uzamile, sithi hamba kuwe mhlobo ke, sithi hamba umsebenzi omhle uzamile. Intonga yami yona yophukile,
Ukhozo lumaphiko lupapele kume siye emazulwini. Hamba mhlobo wam.